Oh yeah. Towards the sun we go. Rock and roll from the old port. We're gonna get some of that loving. Welcome to another time, every time, working out, training, exercising in the SUN here from the old port. Gonna watch it because there's cyclists and there's a lot of people here, so it's a beautiful sunny day in Montreal, hot calling Montreal. Gonna get it for the lovers and for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, and the firefighters, the plumbers here in Quebec, la belle province. You got some of those boats here at the old port, and you got the mountain, which is there. You got a long way to go for the mountain, but kilometers and miles from here, you know, so that's how we're gonna get that rock and roll, the drilling 24/7 for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, and the firefighters. And here we are, joyous day. It is May 26th, Monday. Started my early today, so always for the firefighters, the truckers, the butchers, the bakers, the nurses, the electricians, the plumbers, all those involved in the production, distribution of food. Gotta give some salutation to those truckers, firefighters, butchers, bakers, and I gotta commence with my gratitude. Grateful, thankful, my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. And here you can check a little bit of that bungee jump here. If you want to get a little bit of that bungee jump, you can go up and down if you're so inclined. I can't afford it right now, but when I can afford it, I'm gonna go. Can't afford it. Can't afford it, but I'm gonna go if I can afford it. Maybe one day, you know. I don't know when, but that's so when we're gonna go get it towards the sun. For the butchers, bakers, nurses, you got some nice water there. Water fountain, you know. You gotta get it on that water fountain from there, and yeah, you can splash in, you know. So that's what it is. Take a lot of water. It's a hot day today. You're gonna go drilling and people doing that exercise a little bit. I always love when I see people working out and exercising. And you know, again, I'm a bit weird, awkward, neurodivergence, Asperger's is a bit on the weird communicative side. So that's what we gotta get doing with that, and we gotta get doing for the butchers, the bakers, and the nurses, the doctors, and the truckers, and all those firefighters. Gotta give them some of that good loving, you know. So here you can see a little bit of our old port on the go, and thus you gotta go get it for that. And nice place here. 26th of May today. For my fellow neurodivergents, I know, being an having Asperger's is not something which is easy, and it's more and more domestified as a high unemployment rate in my community, It's like 60%, 70%, and that's something which we gotta be doing. And, we're not bad or evil, or we're not necessarily negative, or not necessarily violent, but we got our own divergence and our own difficulties where we're totally sometimes misunderstandings, of what it is. And it's not a mental illness that you can treat, Our brains have these mutations, and due to the brain mutations, we speak, communicate our thoughts, feelings, and discourses in a way which is different, sometimes a bit too philosophical, intellectual, or academic, where there's no need for the comprehension to be analyzed or over explained, and we tend to oversimplify things, not to oversimplify things, but to overcomplicate things, which can be sometimes explained more simple. So that's just what it is, these mutations of the brain, and I'm part of a 0.44% and 0.5%, 0.1%, less than 1 percentile, so here you can check a little bit of that history of that, and that's what it is on the go, and that's what we're gonna get and see. It's the history of Montreal there, and the development of whole Canada. This is kind of new here. You can check it out, and here where we go. Look at that. Originally made of wood stilts. I wonder when they built it. 20th of July, 1966. You can see that's the Mount Royal here, and we're kind of here around about. So that's the Mount Royal. So this was kind of placed here, in 1886, a tremendous flood. This is older, so a little bit of piece of history, but it's not chronological. This is an ASPE thing, and we might see a little bit of the divergence in the special numbers and dates. So this is another ASPE thing, ASPE 101. We tend to focus on certain details which are not, of course, necessarily valuable or useful.
successful. It's just we tend to focus on certain aspects, certain, details. And what I notice is that it's not necessarily in a chronological order, but here you can check them out in both French and English. And those buildings there were built in 1966, before for the Expo, for the 1967 Expo. You see, they look kind of like ancient Sumerian, ancient Babylonian ziggurats. See there? Kind of like ziggurats. So those were built for the Expos. Montreal Expo from 1967. So those are more than 60 years old. 60 years old, those buildings there. And see how they are special architectural design. They're kind of like the ancient Babylonian, ancient Sumerian architecture. So you can check a little piece of kind of unique architecture in the world, That's what it is with that, So that is something which it is. And I'm gonna tie my thing here. Hold on. Whoa. Tie a little bit of that. A little bit of children there, and a little bit of that good jogging. I always love to see people working out, and I guess we're gonna go on our own stretching, workout, training, exercising, and this is sometime which we're gonna do, So that's the ziggurats of Montreal, but they're actually based on the ancient Sumerian, ancient Babylonian type of structures. They were built in the 1967. So you have pieces of Montreal. Here's a great city, and my home in this life and in another life, and that's what we gotta get doing like that, and we gotta get doing like that, and we gotta get doing on the go side of things. And here we got Montreal downtown core area, and here we got Montreal downtown core. Well, we are actually on the up by the river actually, so we're not on downtown, but you can see downtown it's kind of south, and then parallel you got a little bit of buildings there. See, and they got those hanging gardens like that, and that's how we gotta get those gardens, man. And it's a beautiful day today. It's above average. Montreal, we love our French here, so if you ever need some French lessons, I do volunteering for the French language, and free of cost, by donation, buy me a bottle of wine, and I'll sing you some good rock and roll French songs, or cheeseburgers, hamburgers, or some wafers, and you get your little bit of enough about my face. We gotta get doing on the go with that, and here we are, and it's always a grateful, although financially stressed, I'm grateful, thankful my rent's paid and electricity bill's paid, and that's what we gotta get doing. I wish I could volunteer to paint these benches. Just paint, some blue, some purple, some blue, some purple, just paint them. I think they're a bit gray, or not necessarily my colors. It could be red, my favorite, or I'd love to just paint them some, put some color, not just in those, but of course in other ones as well. And here we got a little bit of work done, and it's always on the work side of things. And yeah, here's the old port, part of it, because I started basically in the old port there. You can see that is the wheel. You can go have some fun, go have some fun in the wheel if you want, and that is fun and that exciting. If so you're inclined to go on those wheels. I think it started already, but if not, I guess here you got some washrooms. If you need to go to the washroom here, they're open. They were closed last month, so May, approaching on that summer, so summer fields, that July. Well, July is not that close. It's still officially, it's still spring, okay? It's still spring until 4 more weeks, because we're on the 26th. So we still got that spring rock and roll, and here I gotta get it for the butchers, the bakers, the nurses, and those who get it on the groove, and that's what we're gonna get doing on the love, and here we got the boat. I'm not sure exactly what year is it, but you can get a little bit of the boat here. It shows you the tugboat here if you're interested in the history, if you're interested in the history of that, whatever the case may be, you're interested in some history. And that one was, of course, the industrial era. That was used to be part of the industry. There was to be flour, all sorts of flour, bread, stuff like that, flour-based products, maybe some rice, some wheat and flour. Flour comes from wheat, so
You know, you got a little bit of rich history here. Montreal was still rich. I'm rich, wealthy, affluent, but just financially struggling, stressed. You know, I don't have that paper money, but that's what money serves as a function, you know. Because we Aspies, we suffer a lot, a very high unemployment rate. Asperger's, you know, we are very suffered with all unemployment and chronic, is a high unemployment rate for Aspies and high depression and suicidal rate. So suicidal rate is very high, and being depressed and suicidal, and of course having unemployment, you know, very high unemployment, 60, sometimes even 70%, sometimes even 80. Can you imagine? 1 out of 8 people with Asperger's, which again is not a mental illness, it is a neurological mental divergent condition, which makes me predisposed to special interest, and those special interests and weird mannerism make us pretty weird and eccentric and odd. And you know, there's not a lot of Aspies in the world. There's 1%, you know, 1%. That's less than half of a percentile, you know, less than 0.44%. Less than 0.44, less than 0.44%, you know. So it's not a lot of Aspies in the world, but that's what it is with that. And so we're gonna get on that go and doing, and for the firefighters, butchers, bakers, nurses. So just to summarize what Asperger's is a neurological mental divergent condition. Makes me predisposed to these special interests, and that's what it is. And that's all we got, you know, to get on that sky there, super sky. So it's just these mental condition, you know, it's just our brains are different. So this changing mutations of the brain, Aspie brains are mutated basically. So there's no medication for Asperger's, there's support, because in certain things we lack. In certain things we are mediocre, average, and so we have certain difficulties which are not encountered by the normal population. About 99.56% of the population are neurotypicals. Us, we're 0.44%. So these mutations in the brain cause us to have more difficulties in social interactions, and a lot of very high unemployment is way too much, way too high for Asperger's, because there's a lot of confusion that it is a mental illness. It's not a mental illness, it's not something which you can catch, which can be transmitted. It's just these brain mutations. Aspie brains are mutated. We're different, and I have to live with it, and I have to always work constantly on how I see the world versus how somebody else sees the world. How somebody else sees the world. So these things make us also inclined to those special interests. And those special interests are usually super intense, super focused, super intense. And we're super focused. Super intense, super focused. Those special interests, that is. And super intense, super focused, super concentrated. Those are words: super intense, super focused, super concentrated. Not violent. We can be, of course, we can seem intimidating, because when we breach personal space, when we bridge personal space, sometimes it's breaching personal space, you know, the 2 meters, 1.5 meters, we tend to break, you know, we tend to get close to 2 inches, 3 inches, 6 inches to a certain population when we discuss with a fellow citizen. So that, of course, can seem intimidating. Look at those skyscrapers. So that might seem off-putting, intimidating. People might feel concerned as I go in these steel-toe boots. So finalizing on Asperger's, that's it. So again, Aspies of the world unite. Thank you. I give a shout out to a fellow Aspie who sent $25.44 for yours truly to continue to work, as I'm working. Special Dragon Army workouts. You know it. We go overtime every time, and we're gonna hit that gym for Dragon versus Trump, and that's how we're gonna do, you know. For Dragon versus Trump, and have been able, and will continue to challenge Donald Trump to a boxing match
Ever since 2018, I got in the, not in this backpack, I didn't put them in, I have something else in this backpack, but I put of course, I put of course, I put of course, I put of course, I put them in the other one, the two red boxing gloves, and those red boxing gloves were gifted to you from the anonymous friend. If I make $1 million, $1 billion, $1 trillion, I'm gonna give half, 50%, you know. This deserves to be 50-50. And me and Donald Trump, we're gonna get it on the boxing. Because Donald Trump, Granddaddy Trump, not a Trump supporter. I was born in the United States 3 times, post 76. Once as a woman, twice as a man. When I was born as a man, I served in the United States Army. Same U.S. Army, 156 years apart. So there you go, served in the United States Army and 2 different wars, same U.S. Army. And loving me, somebody working out, training, exercising here. We're gonna get it for me, Donald Dragon versus Trump. I've been working to challenge Donald Trump to a boxing match, and ever since 2019, and gotta get it on that go. And 2019, that's when I started challenging Donald. 2018, when Donald Trump first imposed tariffs on Canadian aluminum and steel, and I see somebody taking advantage of this gym, you know. I gotta give a little bit of congratulations. Getting on that gym, you know. Flex those men, get that sweat. Always love when I see people working out and training, exercising here, and that's something which we have to be doing with that, and that's something which we have to be complimenting, and we have to be complimentary on the complimentary side to get it on the love side of things. Let's take a look. Oh yeah, Dragon versus Trump, you got a gym there, just clean it, be safe with that, and get a little bit of massage. I wish I could afford a massage therapy session, but you know, I Wall Street billionaires, and finance the massage therapy session to the nurses, to the firefighters, to those picking up the garbage, the recycling, public workers, you know. Public workers, that's what we gotta get doing with that, and that's what we gotta get financing for, you know. So back to Dragon versus Trump, have them, and we'll continue to get that XYZ. That's what we're gonna get doing with that, and gonna get doing on the love side of things, you know. So something which we gotta go doing with that, man. So Dragon versus Trump since 2018, have them, and we'll continue to challenge Donald Trump to a boxing match on the Canadian-US border ever since 2018, and that's what yours truly have been doing. And of course, I am calling for the building of the North American People's Imperial Coliseum. That's what they gotta get doing with that, and gotta get doing on the XYZ, and you know, so we're gonna get doing for the love, you know. So have been him since 2018. My anonymous friend got me red gloves to challenge Donald Trump to a boxing match, and here we go from Montreal. We're heading to my headquarters. There's gonna be a few hours, you know, of overtime. Gonna clock in minimum four today, and that's what we're gonna drill it with, and that's what we're working with, and that's how I'm going back in the sun now, and we gotta love it, and I gotta love it, and love is also important, you know. It's not all about money. It's not all about Wall Street. It's not all about that cash. It's not all about that paper, you know. So I gotta be loving me some as well. And back to Donald Dragon versus Trump. Have been able to continue to challenge Donald Trump to a boxing match ever since 2018, and that's all it is with that. And I am calling for the building of the North American People's Imperial Coliseum on the Canadian-US border to be 11 times bigger than the Caesar Superdome before it was known as the Mercedes Superdome, and that's what it is with that, and that's what we gotta get doing with that, and gotta get doing some LOV that with that, and gotta get it for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, and all those firefighters, the plumbers with it. So let's build that North American People's Imperial Coliseum, you know, and that's what we're gonna get building, man. The North American People's Imperial Coliseum to be 11 times bigger than the Harbor Ball. The Harbor Ball, meaning where the Harbor Ball, aka Blackout Ball, aka Bro Ball, was played. That was where it was played a few years ago, and well, a lot of years ago, actually. My 49ers lost by 3 points. Not by a lot, but my Niners lost. You know, my Niners lost. My Niners lost. So that is something which
we have to understand, to be and to do, and we have to get it on that appellation, you know, to get it on the drill and get it on the go, you know. So we gotta get doing, man. So back to Dragon versus Trump. We gotta get it for that doing, and Dragon versus Trump has started since 2018. That's when I kind of got into politics. Before that, I was just coming out of being depressed, being suicidal. You know, I was depressed, I was suicidal, and because of this depression, this suicide which I lived, and unfortunately, I asked these people like myself with Asperger's. I love that red, my favorite color. Unfortunately, people with Asperger's, there's a disproportionate, way high amount of unemployment, and not just unemployment, but of course, depression and suicidal. Because of where a lot of the things which we have, we gotta get it on the XYZ, you know. So that's how we gotta get it on the do, man. So it's something which I gotta be pleased about, you know, pleased about. My whole progress of coming out of being depressed and suicidal, and I crossed Canada coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean. I crossed Canada coast to coast, ocean to ocean. In 2017, that event really made me establish a stronger esprit de corps with my fellow Canadians. That's when my whole life turned around, you know. Before that, I was depressed, I was suicidal. That's in 2018, that's when I kind of got into politics with the Dragon versus Trump, because Trump imposed tariffs on Canadian aluminum and steel, 10%, and now we got the new tariffs imposed last month in April. So even before that, it started in February, March, you know, after the second Trump administration. So it's Dragon versus Trump since 2018. Let's build the North American People's Imperial Coliseum, where we're gonna have sportis in perpetuities. Sportis in perpetuities. Sportis in perpetuities. And with the sports in perpetuity, we're gonna inaugurate it. The first inauguration match is gonna be Dragon versus Trump. Dragon versus Trump. Dragon versus Trump. Dragon versus Trump. That's when me and Donald Trump we're gonna fight. Dragon versus Trump, where we're gonna fight, and me and Donald Trump we're gonna fight in the boxing match. In this boxing match. And we're gonna build on the Canadian-US border, 11 times bigger than the hardball ball. But actually now the name is Caesar's Superdome. Caesar Superdome used to be known as the Mercedes-Benz. The Mercedes-Benz before, but it changed name just like yours truly. I changed name, Adrian Hanna Dragon. Keep my holy new name out of your mouth if it's not for a blessing, otherwise I'll be pestilence. Keep my holy sacred name out of your mouth if it's not for a blessing, otherwise it'll be pestilence. Keep my holy sacred and divine name out of your mouth if it's not for a blessing, otherwise let it be pestilence. And that's what it is, and that's what we do, and you know, that's how we rock and roll with that, and that's how we gotta get doing with the love, you know. So we gotta get doing for now, and that Coliseum is gonna be 11 times bigger than the hardball ball. Hardball ball, meaning where the hardball ball, also known as the blackout ball, aka bro ball. Look at those cuties, man. Oh wow, they're so cute, man. Little tinies. So tiny, so small. It's like a palm. Kind of cute. I can pet them, but not, of course, not poodles. Poodles I can pet, and those ones I can pet, but not the ones with the big fur. So that's what we gotta get doing with that. But I admire them from afar. Like that one, from what I can see my eyesight, I wouldn't be able to pet. I would be sneezing too much. Except for the small ones and the poodles, you know. So something which we gotta get doing on that. And we gotta get on the go. So this dream, the dancing goddess in the Dragon Kingdom, one of the part of it is of course the Dragon versus Trump, which I've been in and will continue to challenge Donald Trump to a boxing match ever since Donald Trump imposed tariffs on Canadian aluminum and steel back in 2018. Whoop, yeah. Back in 2018, you know. In 2018, that's new buildings here, so I wish I could give my anonymous friend a little condos or a house by the river, you know. So back to Dragon versus Trump. Dragon versus Trump. It's me challenging Donald Trump to a boxing match, and that's how we're gonna get doing with that. And having him challenge Donald Trump to the boxing match
for the North American Union, for Canada infusing the United States into 63 via my PPP, Public-Private Partnership Dream, and my CIT, Citizen Integration Theory, and whatever the case may be. And that's what we gotta get doing with that, man. And something which we gotta get doing, and gotta get on that appreciating of life, you know, life appreciation. That's how we gotta get doing, man. And Dragon versus Trump is my initiative since 2018. It's an initiative which, of course, came due to imposing tariffs on Canada. And I got a state as an independent geopolitical theoretical analyst and theorist that principally, of course, our main principal interest in geopolitics is to have the best, most cordial relations with my brothers and sisters in the USA. And vice versa, all our politicians, there's no negotiation with this following statement. So there's no maybe or no, you know, there's no maybe, there's no no, there's no maybe. This is always a constant geopolitical, just like the pie, you know, the pie symbol. The pi symbol, just like the pi symbol is 3.14, 16, 3.14, 16, 3.14, 16, and that's what it is with that. So that's what it is with that. And oh, look at that beautiful birdie, man. It's quite cute if you got it doing it. So we gotta get doing with that. That's what we gotta get doing with that. Gonna get it on the go, man, you know. So basically, the Dragon versus Trump initiative came in 2018. And I've been ever since then calling for the building of a rink. But now I want us to build on the Canadian-US border. On the Canadian-US border, the big rink. The big one. The big one is going to be 11 times bigger than the current Superdome. Mercedes Caesar's Palace used to be known as the Mercedes Superdome. Correction, it changed the name in Louisiana, and where my 49ers lost by 3 points. Not a lot, but still a loss in that Super Bowl. Lost to the 49. My 49ers' favorite team, San Francisco, lost to the Ravens, man. Lost to the Ravens, you know. So that's what we gotta get doing with that, you know. Lost to the Ravens, 3 points a few years ago. So that's where we're gonna build on the Canadian-US border, this mega complex for sports 24/7, where it's gonna be all sorts of sports activities on the Canadian-US border. The NFL, NHL, MLB, NBA. Good game, Oilers. Gotta give a shout out. 6 points, 6-1. I'm gonna bring that Cup Stanley back to Canada. So this building, construction workers gotta give some of that loving to the construction workers, you know, the plumbers, electricians, firefighters with it, you know, because they got it built and they gotta go and they gotta do, and that's what we gotta get doing with that. And it's construction workers I gotta salute, because they build all the buildings like this one facing the camera now, and all the buildings like this one facing the camera. And all these buildings on those cranes with that metal, that steel, and that fellow construction worker now in the heat. I think it's that 25, so I gotta salute. I know my geopolitics, my rock and roll. And that's how it is, man. Beautiful downtown Secor. That's the mountain you can see. There, the mountain in the back. That's where we are. Most of the times we're over there on the mountain. And construction workers, I gotta holler, you know, because there's gonna build it. The North American People's Imperial Coliseum, and so we gotta get doing with that, man. Somebody holding hands and loving, and that always gives me a little bit of hope. And here it's got a little bit of somebody making that love, man. That's good. By holding hands, loving, that's also hopeful. And here, based on this, coast to coast, ocean to ocean, we're gonna implement Operation Northern Scorpion,
We're gonna implement Operation Northern Scorpion. Gonna implement Operation Northern Scorpion. Here, coast to coast, ocean to ocean. Coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean. We're gonna be implemented Operation Northern Scorpio for the Dragon Army Public-Private Partnership. We're gonna get rid of the border, create a common passport, get rid of the border. See, Montana, North Dakota, Washington, Oregon, Wyoming, and the 50 states, plus the 10 provinces and the 3 territories we're gonna fuse in the Dream, the Dancing Goddess, and the Dragon Kingdom, and implement Operation Northern Scorpio, coast to coast, ocean to ocean, to be for SSD, Security, Service, and Defense, and based on my Total Mobile Defense Theory. Total Mobile Defense Theory, TMDT. Total Mobile Defense Theory. When we add an S to the theory, that means the 4-letter acronym adds a 5th letter, the system. That means that we put our my total mobile defense theory into application, into practice, so the TMDT, total mobile DT, total TMDT, total mobile defense theory, TMDT theory becomes the TMDTS. The total mobile defense theory becomes a system. So that means that we put it into action. We put it into action to practice, and I cannot overly be indulgent in the discussion thereof because it's matters of national security and bi-national security. Canada, United States conjoined, so I can't discuss too much in details because it's matters of national security, and I have, of course, to discuss it with other institutions and organizations, we got a new defense minister, David McGuinty, and we got my citizen in the big headset, so we got also, we can join and discuss on the Mount Royal, and we got to create the 2 complementary covenant and cooperative institutions, the Dragon Army, aka North American Integrated Security and Service and Defense League, SSD, North American Security, Service and Defense League, North American Security, Service and Defense League, to be only for security, service, and defense, coast to coast, ocean to ocean, and that's what it is with the Dancing Goddess Army for the environment, to have the North American Integrated Dance League for environmental education and action, for environmental education and action, for environmental education and action, because even last week's in the camera, I showed it how it is, and that's how we gotta get doing. I showed it how sometimes in the bins, which are the garbage bins, are of course put things which have to go into recycling. I showed it proof, just in 3 in a row actually. You can see that there's things which have to go into recycling, but they go in the public. They go into the other one by mistake. I'm just gonna look in this one. Yeah, see, there's potential those glasses there that can actually be rinsed and recycled. See those glasses, but I don't have gloves to retrieve. I need gloves, but that's why we need the DGA. He needs one that I look. So in other words, if we don't do the individual diligence, but imagine the DGA operating here, and we would do some of that work, environmental work, because we have to do the individual work for the collective. It's not enough just to advocate. See, that's one-on-one. The individual effort, individual action, balanced by the collective, which is usually public-private partnership based, as my dream is calling for a PPP, public-private partnership, across the collective North American civilizational complex, That's what we gotta get doing, and that's what we're gonna get doing. We turn our heads left or right here, left or right. Now I can cross. Just be prudent. They're supposed to slow down there, but sometimes they don't, so it's up to us to also do our little diligence as I go now towards the sun, west, and checking on those cars coming from the north or from the south, which sometimes they can come at a speed. And I'm just gonna put this in my backpack because of course it takes some of that effort to change it from the hand to the left, and I want to have my hands clear, so we're gonna do it as soon as we get to a little bit of drinking fountain there. And again, Dragon versus Trump since 2018, 7 years. Got those red gloves. They're a bit damaged now because I used them a lot. Gonna use them again hardly in the coming days,
weeks and months ahead, and that's how we're gonna get doing on that, and that's how we're gonna get doing on the XYZ, and here we're gonna go, man. Dragon versus Trump, and build the North American People's Imperial Coliseum, aka the North American People's Imperial Coliseum, aka the Coliseum, Dragon Trump Coliseum, and of course parallel the Forgotten Goddess Temple. Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple. That's what we're gonna build. Forgotten Goddess GODDSS, because I created me surviving COVID, surviving being depressed and suicidal. To the goddess, and the Rainbow People's Palace for my fellow neurodivergent communities and LGBTQ. You know, you get that 50-50. I am androgynous pansexual. You get that 50-50 pansexual, androgynous, sun shining, and to build parallel the House of the Dragon, pyramid, red, scarlet, red, and red, scarlet, and that's what we're gonna be doing with that, and that's what we're gonna have to be doing on the go, you know. So it's something which we have to be doing, you know, and something which we have to be terminating, and something which we have to be conclusive, and something which we have to be on the love side of things. That's what we're gonna be doing, and so we're gonna get on that workout training, exercising in the sun now. So yeah, support the Dragon versus Trump. Me, Donald Trump, we're gonna inaugurate the inauguration of the North American People's Imperial Coliseum, and we're going to inaugurate it on the dad, and that's what we're going to get doing on the fighting. It's going to be the first event, Dragon versus Trump, me fighting Donald Trump in a boxing match on the Canadian-US border. Let's see if they opened it. Still closed, I think. Oh, now it's open, so I can go to the washroom. I don't really need to go, but I guess I would be heading there, but there's no need. I'm just gonna hydrate a bit and oh my goodness, wait a minute, I think I lost my blue back. I'll have to go back, see where I retrieve my steps. I have to go back. Usually I don't go back for nothing, but I have some important documents there for court, so I hope I do retrieve it, because there's even some poetry. So now we're just gonna run back. I guess I'm gonna speed it up. So this is gonna add a little bit of that. Just guess I'm gonna need to hydrate, and it happens, I guess. You know, it just, you know, I dropped it there, or I'm gonna retrieve it, see if it's still there where I left it. I wonder. If it's still there, is that blue bin, you know, that blue bag. I had information and about my
was kind of like references from high school. You know, references from high school, and which I don't remember because I got I got memory loss. You know, I have trouble accessing memory. 7, 8, 9 years, then it goes like a little bit on the blackout, but you gotta get it on the 11, and then it goes that retrograde amnesia on the blackout. So those things I don't remember that much, but we gotta get it on the go. So I wonder if I'm gonna retrieve it where I was and got some of those, doing a little bit of that loving, and got some of that loving with the fitness to do, and always on a fitness journey. I guess I can speed back. Usually I don't turn back, but now I guess it's an occasion for me to get it on the go. I guess I got some important things. I think I'll find it, and I don't think anybody touched it because it hasn't been an hour. Usually I don't turn back for any, but even if I lose it, I guess there's some CVs and some poems and curriculum vitae, I guess. They got an email, I guess, on it. They can contacted me with it, and they can get that contact and call me. I had a feeling, I didn't know, did I leave it there? And I woke up very early. I didn't sleep that much. I should have slept some more. I guess I'm gonna go to bed early today, and you know, gonna get hydration. Super important to hydrate. So I'm just gonna military step it up. I'm gonna discuss my DRT, debt refusion theory, for the creation of the UE, the Universal Exchanger. Nice blue car. So I guess even if I don't find it, I think I might have documents. Documents which resemble, I might have backup documents of those, unless they were only copies or whatever the case may be. If they weren't only copies, then I guess I'm hoping to retrieve. There were, at one point supposedly I wanted, there's like documents for reference letter from 11th of February 2003, so 22 years. And of course from 22 years ago. So that event, of course, was when supposedly I wanted to go to the military college in Kingston, but like I said, my memory, I have a good memory of the past 7, 8 years. When I go back to 7, 8, then 9 gets a blurred, then 10 it gets like a little bit of a, you know, like you get foggy. Then 11 plus is like blackout. And I remember being attacked by surprise, fell, hit my head, and had a dislocated shoulder. Went to the Jewish General Hospital. Jewish General Hospital was replaced, or cracked my right arm back. So what they did was they cracked my right arm back, and they put me on some meds, like for pain, and for I was bloodied up, and I had like my own Cillian pirate episode. I had my own Cillian pirate episode. Cillian pirate episode, you know? So basically that's what it was. It was a Cillian pirate episode, and I was like in a coma for a few days on meds, and I was attacked by surprise in the Montreal metro. So, and I lived in a place where there was lots of mold. Very moldy place. My underground room, house and temple. Lots of mold, and very moldy. Like black, white, yellowish, type of green, type of reddish mold. Anyways, so that's what happened. And then I moved to a better place, but still small, but I used to live like in a cell, almost like a prison cell, almost like a prison cell, but not really a prison cell, but it was kind of like it. So here, see, look at that. You can get that coast-to-coast, ocean to ocean. You can get that coast-to-coast, ocean to ocean, and that's what we gotta get doing with the beautiful downtown core area. We're gonna describe now the DRT, debt refusion theory, for the creation of the UE, the Universal Exchange. It's super important that I discuss it, because it's super important in my life, you know.
as an independent philosopher, artist, athlete, and geopolitical theoretical analyst and theorist who's not perfect, far from it, but who's paradoxically I have this theory which can save us from much of the public financial and much of the private and public financial crisis, which we are on the verge of a public financial collapse in the coming. It could start today, it could start tomorrow, it could start in the coming days, weeks, and months ahead. I make that statement because of the fact that in the public debt has reached record levels, and during COVID we paid exceptionally more than we used to pay. Exceptionally way more than we used to pay. And last year, in the past weeks and months, there has been, of course, a divergence of the credit cards, meaning that the credit cards have reached record levels. So there's so many credit card debt now in both Canada and United States. Both Canada and United States is a record credit card debt, I guess, now as I'm speaking, from across the 63, 10 provinces, 3 territories, and 50 states. So 50 states, 10 provinces, and 3 territories. 10 plus 3 plus 50, that is 63. And that's what it is with that. And that's how we gotta go doing with that. So we got it on the 50. So that is the 63 territories, and now somebody's swiping that credit card, maybe buying a $300, 156, 93, 333, 156, 78, whatever the amount, but now it's being swiped, you know. Now it's being swiped somewhere in the world. Well, I'm going to say across Quebec, Canada, Montreal. Across Montreal for sure, but not just across Montreal, but across Quebec, Canada, and all North American collective, or what I call the Great North American Collective Civilizational Complex, of which we are a civilization complex of which we made a great linguistic compromise. So I don't know how many, I can just speculate, but of course there's record levels of debt. You understand? Record levels of debt. And the more interest it pays, and now paradoxically, parallel to the fact that the cost of living has increased so much. See, imagine here how many households, what are their debt levels? Me, I got $10,000 in debt to the RBC. $10,000. I paid $10,000 I got in debt to the RBC. I paid 10.44% interest. So the interest is not too high. In other words, my interest is not too high. But of course, the more interest you pay, and now with the prices that have increased, the price cost of living since 2020, average prices have increased 44.9%. That's why I'm asking the NFL, NHL, MLB, NBA to reduce the cost of the tickets by 44.9%. By 44.9%, you know. 44.9% is the cumulative cost of the cost of living. You know, that's what it is. Cost of living has increased, skyrocketed. Just the prices of bread or butter or bacon, all the things, which are, of course, to get doing, you know. Together the necessities of daily life, and rent as well. So also rent-wise, it's been really something. So I gotta be grateful my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and that's what it is, you know. So me, my trinity of interest, just preoccupy my holy ritual habits. So it's 24/7 sports, fitness, dancing is my favorite sport. Now I bust a dance move with my head, my tongue, my ears, my toes right now. So that's what it is with that, and that's how we gotta get on that catapult. So the DRT is the solution. There's no solution but my DRT. The confusion theory for the creation of the UE, for the creation of the universal exchange in it. There's no solution but the DRT, which includes monetary integration theory, which is the financial theory which was implemented in the European Union, So that is just the DRT, the debt refusion theory for the creation of the UE. So we're gonna get that DRT, debt refusion theory, to be explained
So DRT includes monetary integration theory. Monetary integration theory, of course, is the financial theory, which has to be implemented. That's what it is, you know. So DRT explained now as simply as I can. So we're gonna take all the public and the private debt. We have to, because we're on the verge of a financial collapse. There's no other way out of the situation where we are now. I mean, you can argue all you want, but just where we are now with the finances, there's no way around the situation. So you can argue all you want. Arguing is good and well, but the solutions are best proposed, and implementing my DRT theory is best. So DRT includes monetary integration theory. So we're gonna take all the public and the private debt. My $10,000, your $10,000, all $10,000. Well, me, because I have a debt, you know, of $10,000. So my 10,000, your 10,000, whatever the case may be. So my 10,000, your 10,000, their 10,000, well, whatever you have, coast to coast. Whatever I have, whatever you have. So in other words, all of it. All of it. Coast to coast, ocean to ocean. My 10,000, your 10,000, all the public and the private debt. So all the public and the private debt, we're gonna convert it into US dollars. All the public and the private debt of Canada, we're gonna convert it into US dollars. We're gonna add it together with the US dollar. We're gonna add it together with the US dollar, you know. We're gonna add it together with the US dollars. So all the public and the private debt, we're gonna add it with the US dollar. My 10,000, your 10,000, again, add it all up. So my debt, your debt, add it all up, convert it to US dollars, add it with the US. For the 10 provinces, 50 states and 3 territories for the 53. This money, we're gonna create a new currency, the money in circulation, we're gonna call it the UE. U dot universal, E dot exchange, U dot U, UE. The UE. U dot universal, E dot exchange, U dot UE. The UE. U dot universal, E dot exchange, U dot UE. The UE. The U dot universal, E dot exchange, U dot unit. The universal exchange rate is gonna have the value of the US dollars. It's gonna have the same value of the US dollar. The value of the US dollar. That money we're gonna put an interest of 10%, 10% maximum. It's not gonna be able to be more than 10% after that. So 10% is gonna be maximum on it. So it's gonna be 10%, and that's gonna be it. So it's gonna be 10%. 10%. 10% it could be below 7.18, 3.33, 1.56, 9.3. So that's what we're gonna be implementing. 10% is gonna be maximum of interest. So with this UE, we're gonna make, of course, we're gonna rebuild the infrastructure of the North American Collective, rebuild the infrastructure, rebuild the bridges, rebuild the aqueducts, the sewers. We're gonna rebuild the sewers, the aqueducts, the bridges. We're gonna build the North American People's Imperial Coliseum. Yeah, North American People's Imperial Coliseum. We're gonna get doing on that, and that's how we're gonna get doing. And of course, build a Forgotten Goddess Temple. That's how we're gonna get doing with that, and that's how we're gonna get doing, man. Wow. So the North American People's Imperial Coliseum, the sewers we're gonna rebuild the canals, the sewers. So we're gonna do lots of buildings, lots of financing of citizens to work out, train, exercise as well, because it's good for mental health. We're gonna also construct 44 tunnels. In case of a thermonuclear war, we're gonna build those 44 tunnels across the North American Collective, inspired by the Cheyenne Mountain Complex. The Cheyenne Mountain Complex, of course, is a NORAD
based headquarters, and of course also the Montreal Underground Village, where there's a light, there's a shadow, where there's a light, there's a shadow, where there's a light, there's a shadow, where there's a light, there's a shadow. So those 44 tunnels got to be built, started ASAP, because we're on the verge of a thermonuclear war, and we're going to also build mass finance citizens tourism, lay the foundations for the two complementary covenant cooperative institutions, the Dragon Army, aka North American Imperial, SSD allegiance, Security Service and Defense Legions, Security Service and Defense, SSD, only coast to coast, ocean to ocean, for the 63, and the Dancing Goddess Army, the North American Integrated Dance League, to dance and clean the environment and to get it for the love. And that's how we're gonna be doing the DRT for the creation of the UE, the Universal Exchange. You got my fellow brothers and sisters doing some pull-ups, some workouts. Always good. Channel the aggression, channel the aggression. I'm gonna mass finance more building of those of gyms like that, and so we're gonna get doing, and that's what we're gonna get building, eh? So that's what we're gonna get doing. For the lovers, the butchers, the bakers, the nurses, there's no way out of the financial situation but implementing the DRT, the debt refusion theory, which integrates monetary integration theory, creating this new unit of exchange, the UE, and of course doing the aforementioned good to mass finance citizens to work hard, and mass finance citizens to train, and mass finance citizens for wellness, and definitely build those 44 tunnels, construct those 44 tunnels in case of a thermonuclear war. So we're gonna get doing with that as soon as possible, you know. Yeah. So because we're on the verge of a public and private financial collapse, we reached record levels of debt, credit card debt. Both Canada and the United States were in a similar financial situation, so these have to be implemented across and for both. So that's the motive why I'm saying that. And I really wonder, I think I'm going to find it back where I put it. I think I know where I left it, right before I started filming. I think I left it right before I started filming. The blue on Red Dot Quebec. I got some documents, and I'll be happy if I find it, and if I lost it, and I guess to the lost and found, where I went to do some of that urination, and you know, because I went there before I started my fitness journey, because I was downtown, I was in court, so there's some business and some appellations and some business and some love to do and some work, you know, as I'm always open for work and always open for business. And you know, since I had COVID 2020, February, March, COVID, I always live carpe diem it every day, you know, so that's how we gotta get doing, and that's how we gotta get doing for that, you know. So something which I gotta be mindful. Civilization is a privilege, and I gotta reiterate that the DRT is the solution, and of course that I have predicted what's happening now. Back in 2019, so I predicted an international conflagration on the horizon. I predicted in 2019 an international conflagration on the horizon due to several factors, but one main factor, characteristics, was due to the fact that many nation-state civilizations were not able to fully resolve their conflicts from the 20th century. That's what it is, and that due to those factors, that those conflicts from the Cold War period, which lasted more than 44 years, from 1947 to 1991, well, March 1947 till December 1991. So basically almost 45 years. Almost 45 years. Of course, the amount is exact, precise, 44 years and 9 months. But of course, some historians argue a bit. But they usually will say around 44.
So, because some place at the beginning, like in July 1947, some say March 1947, it depends. So there's not a consensus, but the vast majority, like myself, I state in this case sometimes with the majority on this specific issue, is that the Cold War lasted 44 years and 9 months. From 1947 March to 1991. So under the general umbrella of the terms, those to be inclusive when you discuss geopolitics, is of course one of the main geopolitical events from the Western perspective, and I predicted what's happening now, and now I want to go into geopolitics a bit, and we're going to the paradox of the rearmament of Germany. The rearmament of Germany. So this is a taboo which has been broken. This taboo has been broken for the West, right? The German rearmament due to the Russian invasion. And the other taboo which has been broken is of course due to the case of Japan. So Japan is also rearming. So these are parallel taboos. So basically in 2019, October, November, I created a workout training program system to go hand in hand with the World War III scenario, as I said. And of course I had concluded that humanity is set again, concorded to go towards an international conflagration, and so I created that workout training program system which requires no equipment, and of course which I have myself also performed more than 372 sessions myself. My own, I more than 372. So when I reached 300, I said that's when officially I turned the A of my surname into an O. So that was something which that has to be understood, you know. Those things have to be understood in such a manner as the best possible understanding of the appellations, you know. So appellations, or the terminology which we use when we discuss geopolitics. So whether the Cold War, you say, lasted 44 years and 3 months or 44 years and 5 months, it lasted, let's say, to make a consensus, between 44 years and 45 years. Then I guess most would agree, because it's between 1947 and 1991. I would say beginning of 1947 till the end of 1991. So those are specifics, but there's not 100% consensus. What's important is that I predicted that due to many of those conflicts not being fully resolved, those conflicts are going to restart in the 21st century. So if you notice what's happening now, it's pretty much similar. So what's happening now is those conflicts in Russia, Ukraine, they're conflicts from the 20th century. So those conflicts from the 20th century, we gotta get it on the go. So those conflicts from the 20th century are restarting now. Israel and Palestine, Hamas, is also the same conflicts which are not fully resolved. Not fully resolved. Of course, another one is the potential China-Taiwan situation, right? Those are conflicts which are not resolved, and they're recently paused. Well, if it's a brief interlude, it was, of course, Pakistan and India. India and Pakistan is a conflict which dates again from 1947, from the partition of India. So this is another 20th century conflict. So that was my main premise, and this is what I do on the daily. Geopolitical theoretical analysis on a daily. Geopolitical theoretical analysis on a daily basis. So with deep inverted evaluations and valuations of the geopolitics at play, but from a North American perspective, that has to be understood from a North American perspective, because fundamentally I am a Quebecer, Canadian, North American, Canadian, Quebecer, North American, Canadian. So that's what we are. Myself, androgynous pansexual, Aspie artist, athlete, philosopher, and geopolitical theoretical honest and theorist. As much as I can know the events, the histories, the ideologies, the philosophies of Putin's Russia, I can elaborate, but I never lived there. At least in this life, I believe in reincarnation. Sometimes I was born a man, a woman, a woman, a man, a woman, a man, you know. A man, a woman, but you get that 50-50 now. But point is that I, of course, never lived there to exactly express myself fundamentally or to take a concrete position. My position until we get the two complementary covenant, Dragon Army and the Dancing Goddess Army, the North American Integrated SSD Legion, Security Service and Defense Force, and the Dragon Dancing Goddess Army. Then conclusively, I say I'm going to maintain a neutral position.
and propose on the table for the 63, the North American Collectif. And there's the ziggurat tables. Well, they're not really tables, but they're kind of looking like Sumerian, Mesopotamian. They were built in for the expos in the 1960s, 66, 67. See how they're like that. That's what it is with that. So that's what those are. I like them. I don't know. They would need some color though. They would need some color, but nonetheless they're nice. Eh? I don't know. I would paint them all like rainbow colors, some blue, some white, some purple, something like that. It'll be all colorful in 2025. And these benches, if you bring me the tools, just bring me the tools, and I'll splish splash some paint. I'll volunteer because I come here. Montreal is my city, and I would love to bring some color to the benches, especially those are more royal. I'm more royal, you know, they're a bit on the dark side, on the gray side, so that's what I gotta be doing. That's what I gotta be saying. That's what I gotta be remembering, or doing actually, because public and private, my dream is a public-private partnership affair. The Dancing Goddess and the Dragon Kingdom is fundamentally a public and a private partnership affair, and that's what it is with that, and that's what I gotta get doing here, and that's what I'm calling all willingly loving, pledge your allegiance, legions, and as I march, is my bin there or not? Oopsie, sorry. But I could put some blue, put some yellow, put some blue, put some yellow, put some color, I guess. Some color which would be, I guess, needed, or not necessarily in the needing, like in that specific manner of needing, but that I think it would be good to put some colors, you know, blue, white, yellow, blue, white, red. It's like Quebec, Canada, United States, and so we gotta get doing with that, get doing on that for that, and so we gotta get doing on loving, you know. So for the butchers, bakers, nurses, doctors, and firefighters, truckers, electricians, and the plumbers, the doctors, philosophers, here we got a little bit of that blue sky here. You can go check it out. I encourage you, if you haven't seen, you know, this is like my second home, and just look at the blue sky. How beautiful. So Pledge Your Allegiance, Legions is the song. Pledge Your Allegiance, Legions. Support of DRT. See here you got the Quai de Montréal. So this is Grand Quai, Port de Montréal. And there you got some colors. And there you can go bungee jumping if so you will. And you can go do some bungee jumping here, I guess. I don't even know how much it costs. I'm not gonna check because I am broke, financially stressed, you know. My only stress now is financial. Besides financial stress, I'm gonna be grateful now. Grateful, thankful, my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee. Rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee. My rent's paid. Month of May finishing. Electricity bill's paid, got food and coffee. Electricity coming on the go now. I guess they're gonna screaming for that bungee jump. Let's go bungee up. Oops, sorry. Oh yeah. Let's take a look, man. Maybe that's why maybe I'll find my binder back. Maybe I won't, but oh, they're gonna get under trouble, man.
Congratulations. There it is. You know, I found you. Maybe because I wanted to see the bungee jump. So this is what I forgot it here. Let's see. Something's. Oh yeah. I survived COVID on. You're gonna see how much I survived on. Less than 11,000, 2024. That's how I survived on, man. Financially broke, see proof. Still gotta get my name changed, change my name, but gotta get it on the go. So I'm gonna put it in the backpack now, but I'm glad I retrieved it because means that I kind of wanted to. Cause I got that rah. So when I check this document, I don't remember. So this one from February 11, 2003, that I wanted to go to the Kingston Military College. So this is a reference from when after I finished high school, February 11, 2003. But my memories just black out. I wanted to go to the Kingston Military College. I wanted to go to the Kingston Military College supposedly, but that's what I got here. And from February 11, 2003. So from mathematics and science, and that's how we gotta get doing with that and get it on the military academy, and that's what we gotta get doing, man. And Adrian Dragon, first moment class stood out, whatever the case may be, and we're gonna jump. Then another one here, you know. This one was from CSIS, Canadian Security, more than 9 years ago, and gonna get it on the go. I'm gonna jump for that, man. Within 9 years, matters of national security. So you see I'm a geopolitical independent analyst, theoretical analyst for a long time. What else did I had here? This is Storytime certificate. Animator. This is the original, I guess. More than 2,000 years. Correction, more than 22 years. And this one I don't remember either. From May 23rd, 2007. It says from. So I gotta put everything on. Worked with CSIS, Canadian Security Intelligence Service, a few more than 9 years ago. Oh, they're bungee jumping there. That's more interesting. I'm gonna put this in the backpack, and here's some CVs and this is when I work with the senior citizens, and some French poems, but
Okay, now we're gonna make sure that it doesn't fall. Auctioning this for a million, so I found it. Vous voyez, c'est pour ça que je suis venu de retour, parce que je pensais que j'avais oublié, mais je l'avais oublié ici. Puis il y avait de l'information, mais je m'en souviens pas, là, à cause de ma perte de mémoire. Là. Exactement, ça date de 2020, 2003, depuis plus que 22 ans, quand j'ai gradué le secondaire. Là. Fait que ça fait longtemps, tu sais. Ouais, fait que là, c'est ça. On a eu des retrouvailles. Fait que là, on retourne. Je m'en vais chez nous. J'ai faim. Puis hop, je peux pas bien sûr me permettre à manger ici. Fait que on retourne. Okay. Et on retourne vers le soleil. Dans ma grotte de dragon arc-en-ciel, il doit faire. Puis on va voir ceux qui vont sauter. Moi, je me sens me permettre, là, mais ça a l'air quand même dangereux un peu. Mais il va falloir que vous se ressentez d'en haut en bas si vous aimez ça. Là, mais j'aimerais ça me permettre. Je peux pas me permettre, là, mais pas d'argent pour me permettre ça. Mais tu dois avoir quand même une certaine résistance. Là. Si je pouvais me permettre, je vais le faire. Mais déjà qu'avec l'Asperger, je peux peut-être à l'envers un peu parce que c'est l'autisme non fonctionnel. You know. Je fais partie de cette petite minorité, you know, de 0,5%, moins de 1%. Là. Moins de 0,44%. Fait que il n'y a pas beaucoup de gens qui sont de même. Là. Fait que c'est une petite minorité, bien sûr, une petite minorité de gens, de citoyens, bien sûr, qui sont là. Fait que des choses qu'ils font faire aussi, bien sûr, par leur volonté, parce que, tu sais, il faut avoir de la volonté, l'argent, mais l'argent, je n'ai pas, j'ai la volonté. La volonté qu'on gagne pour faire d'autres choses. Puis ici, vous venez faire du plonger dans l'eau, manger au soleil, à la métropole de Montréal, je vous invite. Puis je fais toujours une requête aux touristes quand ils s'en viennent de faire un petit effort pour le français. Hein. Puis bien sûr, ce que je leur demande, comme vous pouvez voir dans mes vidéos, c'est qu'ils mangent des produits locaux là, du Québec. Des saucisses, du fromage, des patates, des choses du Québec. C'est quelque chose bien sûr que je leur demande et c'est quelque chose bien sûr que je les encourage. Il va falloir que je fasse attention. J'aime le rouge, fait que je vais m'étirer un peu. Pendant que le citoyenne recule là, en toute sécurité. Je vais chanter une petite chanson. Le soleil de mai, on est le printemps. Bienvenue dans la belle province, dans la métropole, chez nous, chez moi, chez vous. Bienvenue. Sentez-vous libre de vous les ailes. Les ailes sans misère. Québécoise. Pour en faire, c'est des choses que je dois le faire. D'un regard de coup de tonnerre. Pour un exercice sans misère. Sans coup de la liqueur, sans coup de la poudre. Style. Oh, ça chante quelque chose. Ça vient d'où la musique? Moi, je me demande. Bon, c'est ça que j'aime ça la musique. Fait que je me dirige chez nous. Parce que je commence à avoir faim. J'ai passé le matin en cours, mais
Je commence à avoir faim, là, plus que soif. Là. Je pense que j'ai des noix dans mes poches, je pense, mais ça sera pas suffisant. En tout cas, je vais me rendre jusqu'à Chine, j'ai déjà eu pire faim que ça, là, fait que, à moins que pas d'argent, j'ai comme 3 piastres. Là, mon seul stress en ce moment est financier, vraiment. Là. À point, le stress financier, ça va, mais je dois dire quand même la gratitude. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis j'ai du café puis du thé. Puis bien sûr, je vous invite à regarder les pleins de... J'appelle ça les petites étincelles, appartements étincelles. Parce que vous voyez comment ils sont, ça rappelle du ziggurat. Du ziggurat de Babylonie. Des Babylones, de la Sumérie. Puis il a été bien sûr construit dans les années 60 pour l'Expo 67. Pour l'Expo 67, vous les voyez là-bas. Je sais pas si on pourrait les peinturer, là, mais quand même, tu sais, comme un fou. On dirait qu'il y a Acte. Ils sont belles, je trouve. C'est juste que c'est une architecture un peu qui ressemble à un moderne, bien sûr, infusée avec le très ancien, la Sumérie ancienne, la Babylonie, les ziggourats. Tu sais, vous pouvez voir. Je vais arrêter un peu pour voir si on l'a. Ça a été bâti en 1960-1967. Ceux-là. Tout ça. Il a été bâti, conçu pour l'Expo. Expo 1967. Fait qu'ils ont une architecture unique. Puis il ressemble un peu à la Babylonie, tu sais, la Sumérie. Ziggurats, l'architecture qui se nommait des ziggurats. Comme des ziggurats, puis un peu au contexte moderne. C'est l'ancienne Sumérie, Mésopotamie, l'ancienne civilisation. C'est inspiré un peu par cette architecture de l'ancienne Sumérie. L'architecture, je veux dire, les bâtiments là-bas, les 3 bâtiments. Là. Je trouve ça beau, mais je trouve qu'ils ont besoin de plus de couleurs, comme ces balles-là. Ramenez-moi la peinture, puis je vais le mettre la peinture d'un bout à l'autre. Là. Quelque chose de bleu, blanc, rouge. Là. Je vais faire du bénévolat, ça me dérange pas, hein, vous m'amenez ça, mais etc. Puis c'est des choses comme ça, mais je dois faire quelque chose, puis c'est des choses que je dois faire, puis... Et c'est des choses comme ça. Comme ces bancs-là, je trouve je sais pas, sont gris. Sont gris. Je me sens mettre de la peinture, là. Juste amenez-moi les pinceaux, la peinture, je vais le faire, là. Ceux-là de la montagne en premier, là, mais ceux-là ici aussi. OK, il y en a pas mal de bancs qui sont gris, là. Je sais pas, j'aimerais ça un embellissement, là, un peu. Pas pour me plaindre, là, mais je m'offre bénévole, là, je m'offre volontaire, là, je m'offre bénévole, là, tu sais. Je mets de la peinture, puis un pinceau, puis 1 heure chaque banc à peu près. Pas plus que ça, 2 heures peut-être chaque banc, là. Mettons 3 heures maximum, là. Maximum 4 heures, là. C'est sûr, là. C'est des choses comme ça, mais bien sûr, dans la circonstance qu'on est rendu maintenant, je dois quand même dire que, à part mon stress financier aujourd'hui, ben, c'est une belle journée. Fait, depuis que j'ai survécu la COVID, tu sais, ben, j'ai survécu la COVID en 2020, là. En février 2020, j'étais vraiment malade, là. Je pensais vraiment que j'allais mourir. Je pensais vraiment que j'allais mourir, tu sais. Bien sûr. C'est des choses que moi-même je dois le faire. Et donc, faire un bon compromis ou une bonne entente, là. Emmenez-moi la peinture, puis je vais mettre la peinture, le pinceau, mais j'ai besoin pas juste de la peinture, mais le pinceau. Je peux pas le financer moi-même, mais bien sûr qu'avec la bureaucratie, ben ça passe, tu sais, la bureaucratie, puis ça passe. Mais je le ferai avec plaisir, avec amour en plus, avec joie même. Mettre quelque chose de bleu, blanc, rouge, là.
arc-en-ciel en plus, jaune, là, orange, là. Ben, c'est sûr que ça pourrait être un vote, là, mais... Ou bien sûr, qu'est-ce qu'on peut se permettre aussi, là, parce que je sais bien qu'il y a les frais de la ville, tout ça, c'est des temps difficiles financièrement, pas juste pour moi-même en tant qu'individu, mais pour bien des gens, hein, avec la croissance, là, du taux de sans-emploi chez les Asperger, les autistes hautement fonctionnels comme moi-même, c'est bien sûr un taux de sans-emploi très élevé, hein. Chez les autistes hautement fonctionnels, c'est bien sûr le taux là, de sans-emploi, c'est 70%, là, 60-70%, même 80%, là. 80%, c'est 8 sur 10, là. C'est beaucoup, là. Puis malheureusement, j'ai bien l'emploi, j'ai bien aimé. C'est juste que, à cause de cette neurodivergence, le fait que mon cerveau, il est différent, j'ai des mutations dans le cerveau. Fait que ces mutations-là font que nous, on voit le monde différemment. Fait que il n'y a pas de médicaments pour l'Asperger's. Ces médicaments, vous comprenez? Ces médicaments, ils n'existent pas pour l'Asperger's. C'est bien sûr, ces mutations-là font qu'on peut être étrange, on peut être bizarre, on peut être étrange, bizarre, étrange, hors norme, hors normal. Tu sais, qu'est-ce qui est du normal, là? Fait qu'on peut avoir un comportement qui semble bizarre, étrange, et la manière qu'on communique, des fois qu'on parle, la manière qu'on parle, qu'on communique, des fois, c'est difficile pour les autres de comprendre. Parce que vous êtes la plupart, mais vous êtes 99,56%. Fait que vous, là, les neurotypiques, vous êtes la plupart des citoyens. Nous, les Asperger, c'est moins d'1%, là. Moins de la moitié d'un pourcentage. C'est 0,44. Même pas 1%, même pas la moitié d'1%. Il y a encore du travail à faire, bien sûr, à la sensibilisation. C'est l'Asperger, l'autisme hautement fonctionnel. Ça fait que j'ai de la difficulté dans certaines choses. Moi-même, c'est sûr que je n'aime pas la violence, par exemple. Je l'ai vécu moi-même. Je me suis fait attaquer par surprise. Je suis tombé, je me suis cogné la tête. J'avais le bras droit disloqué, là. Ils m'ont replacé à l'hôpital général juif. J'ai été mis à cause que j'étais tout ensanglé, là. J'étais tout ensanglé tout en sang, mais tout ensanglé. Puis c'est des choses, bien sûr, qu'il faut que je fasse, bien sûr, dans cet mouvement. Puis c'est des choses, bien sûr, que moi je médite. Mais, bien sûr, j'étais tout ensanglé. Ils m'ont mis, bien sûr, sur des médicaments. À cause de la douleur, ils m'ont replacé le bras droit. Puis j'étais comme dans un coma pendant un couple de jours. Ma vie avant ça, j'ai de la misère à me souvenir. Ma vie, c'est ça le problème. J'habitais à une place comme une petite cellule de prison, là. Comme une petite cellule de prison, comme une petite cellule, là, comme une petite cellule de prison, disons, là, mais il y avait beaucoup de moisissures. C'était un sous-sol, dans le fond. Un sous-sol. C'était comme un sous-sol, petit sous-sol. Je suis bien mieux où j'habite maintenant, mais c'est pas trop gros pour avoir du monde chez nous, mais j'habitais dans un petit sous-sol, à Côte de Neige. Un petit sous-sol. Et je vois des gens qui s'aiment, puis ça me donne espoir aussi, hein, parce que je fais partie de la communauté LGBTQ, là. Vous êtes homme, femme, noir, blanc, mais vous devez avoir l'âge, vos cartes, hein, comme quand que vous allez acheter la SQDC, là, c'est pas de cannabis légal, ça a été légalisé en 2019, là. Fait que c'est de même que je vais procéder. Soyez noir, blanc, homme, femme, là. 18 ans et plus, mes chers, sinon je vous envoie revenir quand vous allez avoir l'âge. Et c'est des choses moi-même que je dois le penser. Mais c'est sûr que j'ai de la difficulté dans certaines choses, les Asperger's. Nous, il faut nous le dire directement, des fois, des choses, tu sais. Nous le dire directement, directement. Des fois, nous aussi, on peut être direct, offensé des fois, mais
On peut offenser, je veux dire, on peut être trop direct dans certaines choses, mais on a de la misère, puis on a, tu sais, comme l'école Elia, on va répéter la même phrase, la même paragraphe que quelqu'un va dire, ou 2-3 fois la même chose, les phrases, on va avoir certains mouvements corporels qui sont pas adéquats, là, qui semblent hors commun, là, des tics comme des rituels, là, puis notre routine, notre quotidien se trouve, moi-même, nous les Asperger, les Aspi, on a des intérêts spéciaux. Ces intérêts spéciaux, mais chez les pompiers, salutations rock'n'roll, ces intérêts spéciaux, là, on est super concentré, super intense, super dedans. Super intense, super concentré, super dedans. Puis moi-même, ma trinité, c'est la géopolitique, l'entraînement physique, la danse, c'est mon sport préféré, puis bien sûr, le rock'n'roll. Fait que je passe mes journées, bien sûr, au quotidien. Au quotidien, tu sais. C'est au quotidien, ces choses-là, tu sais. C'est au quotidien. Puis c'est bien sûr, d'une manière, ça peut être très intense. Ça peut être très concentré, puis ça peut être très dédié, comme des rituels, là. Comme des rituels, puis c'est comme une routine. Mais je peux être flexible, là, au changement, mais j'ai ma même routine depuis bien des années. Hey, salut! T'as-tu pogné quelque chose? Pas encore. OK. Tu vas pogner quelque chose. Bonne chance. Et ici, vous pouvez faire, si vous avez, mais je pense que ça prend un permis, là. Je pense que ça prend un permis, là, mais je suis pas bien sûr à 100%, mais ouais, je dois faire des vérifications. Je pêche pas moi non plus, mais je suis toujours curieux de savoir parce que des fois, il y a du monde qui poigne des gros poissons, fait que je me demande toujours s'ils sont comestibles. Tu sais, le niveau de... Parce que l'environnement, c'est important pour moi-même, fait que je veux savoir s'ils veulent manger. S'ils veulent manger, tu sais, s'ils mangent, là, je leur demande s'ils mangent, s'ils mangent pas, mais s'ils mangent pas, là, ils mangent-tu, ils mangent pas, c'est des questions comme ça, des citoyens, puis... Eh ouais. C'est des choses que moi-même je dois le faire dans cette condition de conditionnement. Puis on voit les autres, ils font de la musculation à bédaine, puis vous faites bien. Je préfère voir que vous faites... Puis l'agression, c'est important, là, de faire de l'exercice. L'exercice, puis c'est important, you know. L'exercice physique, c'est super important, man. Et bien sûr, c'est des choses que je dois faire moi aussi, hein, puis j'adore que le fait qu'on aille à une place là, comme celle-ci. Je ne vais pas aller aujourd'hui là, parce que j'ai faim, puis ça va être une longue marche. Quand chez nous, là, je me suis retourné de bord, fait que ça va rajouter 1h30 à ma marche, peut-être 2. Là, fait que déjà de plus, je continue à avoir 5, fait que peut-être je vais me rendre à 6. 5 c'est ça, là, peut-être 6. Ça dépend quel chemin que je vais tourner, mais je vais aller vis-à-vis parallèlement au soleil. Fait qu'en vous encourageant à faire de l'entraînement physique québécois et québécoise, un petit mot d'amour avant que je discute. La TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. Super important, puis encore une fois, pour finir avec l'Asperger's, ben, on n'est pas gros, hein, il n'a pas bien, là, c'est pas une grosse... Je fais partie d'une petite communauté, hein. Petite communauté, 0,44%, là. C'est même pas 1%, c'est même pas la moitié d'un pourcentage. Il n'y en a pas bien des autistes. La société commence à démystifier de plus en plus c'est quoi. Et moi-même, ben, c'est juste que nous, notre cerveau, on a des mutations. Fait qu'à cause de ces mutations, on voit les choses différemment que la plupart des gens. Puis il y en a plein qui pensent qu'on n'a pas d'empathie, de compassion. De compassion, c'est pas ça, c'est parce que nous, on le démontre. On le démontre par d'une autre manière. On demande d'une autre manière. On demande d'une autre manière. Je veux dire, on le montre aussi d'une autre manière
par des actions concrètes. Tu sais, des actions, si je peux faire quelque chose, je vais le faire. Je me le demandais, ou j'ai pas d'argent pour le donner, mais la compassion chez les autistes, chez les Asperger, c'est par l'action. C'est bien des gens, ils pensent qu'on n'a pas de compassion à cause que on va pas nécessairement consoler de manière verbale. C'est la consolation verbale. Là. La consolation verbale. Tu sais, la consolation verbale, tu sais. La consolation verbale. Fait que je vais peut-être pas dire, je m'excuse pour toi si t'as, mettons, besoin de quelque chose, mais je vais t'offrir, mettons, là, tu t'entraînes, t'es mon ami, puis je fais juste des amis avec bénéfice seulement. Mettons, tu t'entraînes, puis je vais dire, si tu t'entraînes, je vais dire, après l'entraînement, tu vas dire, je vais ça faire un massage, avoir un massage, mais ça coûte cher, j'ai pas d'argent, mais je vais t'en offrir un, c'est quelque chose, puis juste des amis avec bénéfice maintenant, tu sais. On est de cette manière, tu sais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais ils font quelque chose de... Je pense que c'est pour... comme la photographie, là, mais je voulais pas leur déranger parce qu'ils sont en train de travailler. Comme moi, je suis en train de travailler maintenant pour ma chaîne YouTube, là, mais c'est quelque chose, bien sûr, qui m'intéresse. La cinématographie, le cinéma du Québec, c'est sûr que moi aussi, j'en compose. Tu sais, du dialogue, je peux en composer au quotidien. J'en compose des chansons rock'n'roll au quotidien. Je suis artiste. J'ai l'Asperger, je suis pas méchant, je suis pas violent, j'aime pas la violence, mais je suis hyper vigilant à cause de mon tronc. J'ai plein de cicatrices, hein. J'ai ben de cicatrices. Là. J'ai tellement de cicatrices sur mon corps. Là. Mon visage, mon corps, mon pénis, puis c'est des choses que moi-même, je dois vivre avec ça. Je suis androgyne, monsieur, madame. Je crois à des réincarnations. J'ai un petit côté mystique. Et bien sûr, dans ce petit côté mystique, c'est des choses que j'éclaire moi-même. Puis des oiseaux qui chantent. Et c'est des choses, bien sûr, que je dois avoir comme situation d'où que je suis là, parce que j'ai beaucoup souffert là, dans ma vie. J'étais en dépression, j'étais suicidaire. Qu'est-ce qui m'a changé ma vie, là? C'est de traverser le Canada de côte à côte. En 2017, cet événement-là, ça m'a complètement changé ma vie. Traverser le Canada, là, le Québec, ça m'a fait établir un esprit de corps solide avec le Québec, le Collectif de l'Amérique du Nord. Et bien sûr, c'est là que j'ai recommencé ma vie aussi. J'ai eu bien du travail que j'ai fait, surtout en géopolitique, parce que, ouais, ça, c'est mon intérêt spécial. Puis j'ai même, je dis encore, là, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant en 2019. Tu sais, comme les guerres qui se passent maintenant. Les guerres qui se passent maintenant, je les ai prévues en 2019. En octobre-novembre, j'ai prévu qu'il y aura une conflagration internationale, soit une troisième guerre mondiale sur l'horizon. Fait que c'est ça qui se passe maintenant. Si vous regardez dans la géopolitique, c'est des choses qui se passent maintenant, là. Fait que j'avais prévu ça blanc au vin en 2019, même avant que j'aille la COVID, en 2020, en février-mars. En février-mars. En février-mars. En février-mars, j'avais prévu ça. J'avais prévu qu'il y aurait une conflagration internationale, soit une troisième guerre mondiale. Et bien sûr, pour les faire, pour leur dire directement que, bien sûr, mes points d'analyse en tant que philosophe, mes théories et protocoles et initiatives sont fondamentalement pour le collectif de l'Amérique du Nord, qu'est-ce que j'appelle le grand collectif de civilisation de l'Amérique du Nord. Donc, on constitue ce grand collectif, le Québec. Donc, on a fait le grand compromis linguistique du français. Puis, il faut vraiment qu'on fasse ensemble pour les 63, qu'est-ce que j'appelle les 63, soit 10 provinces
50 États des États-Unis et 3 territoires. Ça, je dis les 63 parce qu'ils font partie du collectif de civilisation de l'Amérique du Nord. Et bien sûr, pour ces 63, sont mes théories puis protocoles, surtout la théorie de défense, puis mes théories pour l'armée du dragon, qui est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé, un PPP, et bien sûr, c'est des choses comme ça que je dois faire pour la SSD, Sécurité, Service, Défense. Sécurité, Service, Défense, pour la SSD, Sécurité, Service, Défense. C'est ça que je dois faire moi-même, et bien sûr, Hey, regardez comment il est beau le ciel, là. Prenez un moment, là, des fois, de regarder le ciel. Hey, c'est quelque chose, ça, là. Beau ciel. Beau ciel. Fait que mes protocoles sont fondamentalement de partenariat public-privé, mes initiatives ainsi que mes initiatives sont fondamentalement pour un partenariat public-privé. Et bien sûr, alors, quand je dis soutenez, prêtez allégeance les gens, vous êtes famille, des amis avec bénéfice seulement. C'est bien sûr pour le collectif de l'Amérique du Nord. Le collectif de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, donc on constitue le collectif. Avec le Québec, ben, on est une civilisation collective émergente qui n'est pas tout à fait... Il n'y a pas de divorce, mais on a des distinctions avec l'Occident. On a des distinctions avec l'Occident. Fait que ces distinctions-là, on a des distinctions. On n'est pas divorcé. Le soir is, puis c'est ça. Il faut faire, bien sûr, cet ensemble du collectif, parce qu'on est ce collectif qui n'est pas divorcé de l'Occident, mais on est distinct. Fait qu'on a des distinctions, c'est ça qu'il faut retenir. Et bien sûr, depuis 2018, je fais appel à Donald Trump pour me combattre dans un combat de boxe. Puis 2018, je fais appel à Donald Trump de me combattre dans un combat de boxe parce que Donald Trump, bien sûr, il a fait l'erreur d'imposer des tarifs sur l'économie du Canada en 2018 en premier, sur l'aluminium puis l'acier. Puis cette année, 25% sur les d'autres produits et fondamentalement, bien sûr, à qu'est-ce que je dis, bien sûr, qu'est-ce que je dois dire là, à nos chefs, à nos dirigeants, en tant qu'analyste et théoricien en géopolitique, c'est fondamentalement, fondamentalement, c'est d'avoir les meilleures relations avec les États-Unis en géopolitique. Il n'y a pas d'autre affaire, il n'y a pas d'autre histoire, tu sais. Ben, c'est sûr qu'il y en a d'autres, mais sur première place, fondamentalement, c'est d'avoir les meilleures relations avec les États-Unis. C'est la meilleure relation avec les États-Unis. C'est d'avoir les meilleures relations avec les États-Unis, c'est sûr. C'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse dans ces choses-là. Fait qu'avoir les meilleures relations avec les États-Unis principalement est notre intérêt fondamental. Fondamentalement, c'est d'avoir les meilleures relations avec les États-Unis. Les États-Unis, fondamentalement, en essence, principalement. Après ça, ça vient des autres. Ben, je parle de la politique externe, pas domestique, là. C'est sûr que domestique, c'est d'autres choses qu'externe. Fait qu'externe, notre politique externe, Québécois-Canadiens, Canadiens-Québécois, c'est d'avoir les meilleures relations avec les États-Unis. C'est sûr que là, avec l'administration de Donald Trump, c'est plus difficile. Parce qu'on a ce changement de l'ordre. Mais fondamentalement, on est Québécois, Canadiens, Nord-Américains. On est Canadiens, Nord-Américains. On a deux océans de l'autre à l'autre. Même la géographie le fait ainsi, notre destin commun, notre histoire. c'est comme, tu sais, le symbole pi. Tu sais, en mathématiques, les 3.1416, c'est toujours 3.1416. 3.1416. Ben, ça continue, là, 3.1415, puis ça continue. Bon, c'est comme le chiffre pi de cette déclaration de la géopolitique que je veux faire maintenant. C'est d'avoir... Puis quand on rentre dans la géopolitique, vous devrez rentrer bien préparé, parce que c'est ça, je fais des heures par jour, hein, de l'analyse et de la théorie en géopolitique. Quotidiennement.
Puis même encore, je prends beaucoup de fierté dans ce travail indépendant en tant qu'analyste et théoricien en géopolitique. En tant qu'analyste et théoricien en géopolitique indépendant, que je dis le roi est absent. Le roi est absent. Le roi est absent. Mais bien sûr, premièrement, là, nous, c'est d'avoir les meilleures relations avec les États-Unis. Du point de vue de la concordance primordiale, principalement, c'est ça. Il n'y a pas de oui et non. Mais je veux dire, il n'y a pas de non ou peut-être. Il n'y a pas de non et peut-être là-dessus. C'est oui et non, et ça fait penser à faire l'implémentation de l'opération Scorpion du Nord basée sur ma théorie, mes principes. Puis la théorie mobile de défense totale, la théorie de défense mobile totale, TDMT, théorie DTD, théorie de défense mobile totale, TDMT, que je peux pas en discuter trop, bien sûr. Mais bien sûr, je peux en discuter un peu, là. Juste un peu, tu sais. Parce que sinon, ça a rapport avec la sécurité nationale, mais même pas juste nationale du Québec, du Canada, mais binationale, bien sûr. Je peux pas rentrer dans tellement de détails vis-à-vis cette théorie mobile ou théorie de défense mobile totale. TM, théorie mobile de défense, ou théorie de défense mobile totale, ou vice-versa. TMD, théorie mobile de défense totale, TMDT ou TDMT. Puis quand on met un cinquième acronyme, un S, un système, ça veut dire que c'est un système. C'est bien sûr des choses comme ça, bien sûr. Et des choses comme ça, mais c'est la théorie de mobile totale. Puis la théorie mobile de défense, la théorie totale de mobile, théorie mobile de défense totale, regardez. Et c'est beau ça. Et c'est beau ça, je trouve. Ouais. Et bien sûr, pour finir, encore une fois, je répète, c'est super important parce que je dois dire à mon oncle Carney, le roi est absent, mais il va s'en venir demain, là. Ou aujourd'hui, mais non, c'est le temps pour la République. Hein. Le roi est absent. Le roi est absent. Le roi est absent, fait que moi-même, je dois dire ces choses-là, puis je dois le dire de cette convocation, dans ce point de vue-là, d'où que je suis rendu maintenant, puis hop, si je fasse attention, je passe par là-bas. Je vais rentrer bien vite. Fait que principalement, en première place, fondamentalement, nous, c'est d'avoir les meilleures relations avec les États-Unis. Du point de vue de notre politique externe, je parle. Pas du domestique, extérieur. En première place, numéro 1, il n'y a pas de nom peut-être là-dessus. C'est comme encore une fois le symbole pi en mathématiques. Je sais pas si c'est un 44 ça. Ça c'est un 44. Ah ouais. Je pense que je vais bouger de là. On doit être prudent quand on passe là-bas parce que c'est plus pour les cyclistes, là. Mais il y a bien du monde qui le traverse d'habitude. D'habitude, je le passe de l'autre bord, là. Mais je sais pas si ça me tentait par là, ouais.
Fait que c'est ça, ouais. Dans cette conversion, mais dans cette conversation qu'on a, c'est en géopolitique. Puis, il faut le dire, ben, c'est ça, il n'y a pas de oui, il y a juste oui dans le fond. Il n'y a pas de peut-être. Fait que c'est toujours oui. C'est constamment. Fait faire constamment. Bon, fait que première place, il n'y a pas de non, il n'y a pas de peut-être. C'est d'avoir les meilleures relations avec les États-Unis. De la géopolitique, je parle. C'est comme le symbole pi. Fait que c'est ça pour nous, le Québec, le Canada, les Canadiens québécois. C'est ça que mon oncle Carney doit savoir, mon oncle Legault doit savoir aussi. C'est d'avoir les meilleures relations possibles avec les États-Unis. Sur tous les coins, sur toutes les barres, sur l'économie, les finances, la défense, le militaire, le tourisme, le sport, la culture. Principalement, fondamentalement, c'est d'avoir les meilleures relations avec les États-Unis. La géopolitique réelle, c'est comme le symbole pi mathématique, encore une fois. C'est comme un N là, qui a deux courbes en haut. Le symbole pi, PI. Checkez ça en ligne si vous voulez, mais il y en a qui savent c'est quoi, si vous ne savez pas c'est quoi, mais c'est ça. C'est comme l'Asperger's, mais je suis bon dans la géopolitique, dans d'autres choses, dans le rock'n'roll. En danse, je suis bon. Monsieur, madame, 50-50. Je suis bon, c'est pas pire, mais... On se hydrate, puis c'est un petit rappel, mais merci les travailleurs publics pour avoir bâti tout en dessous l'aqueduc, en dessous de la terre, l'aqueduc, la construction, ça a été bien là pour faire tout ça. Moi j'en profite, puis bien des gens en profitent aujourd'hui parce que c'est la canicule. Canicule de l'automne. On s'hydrate. Ah oui, ça fait du bien. Fait qu'on y va. Ah, vers le soleil, mon papa. Et bien sûr, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse. Puis, il faut qu'on fasse des choses de cette manière, tu sais, pour dire bien sûr qu'on est rendu aujourd'hui, pour que ça soit davantage, pour avoir un avantage de la géopolitique, mais c'est mieux bien sûr qu'on fasse de convergence sur la géopolitique par un partenariat public-privé, bien sûr, un PPP, partenariat public-privé, bien sûr. C'est un partenariat public-privé, puis bien sûr, pour le collectif de la civilisation de l'Amérique du Nord, pour le collectif de la civilisation de l'Amérique du Nord. Donc ici, on a fait le grand compromis linguistique. Fait que là, maintenant, je ne vais pas tarder, je vais vous discuter de la TRD, théorie de la refusion de la dette. TRD, théorie de la refusion de la dette. Après ça, là, parce qu'il y a un petit bruit, fait que ça va être un encombrement. On va avoir la misère. On va avoir de la misère à cause de ce train-là. À cause du train, là. Fait que c'est le train qui passe, puis je vais attendre qu'il passe.
en sécurité, là, je sais pas c'est quoi, mais vous voyez maintenant comment ça fonctionne, mon cerveau, à cause que mon intérêt spécial, c'est la géopolitique. Maintenant, je mets ce train, puis les autres trains à travers le Québec, les États-Unis, le Canada, et bien sûr, tous les trains qui circulent en ce moment pour une méditation du contexte de la géopolitique. Parce que je sais bien que la plupart de nos trains transportent des biens, des grains, des choses, des grains, bien sûr, et des choses qui sont, bien sûr, appropriées, bien sûr, pour que le collectif de civilisation de l'Amérique du Nord, pour l'Amérique du Nord, qu'on est dépendant, tu sais. Fait que, je dois y penser. C'est sûr que peut-être pas nécessairement ce petit train qui est là, mais les autres trains, comment ils fonctionnent. Puis j'en ai toujours des constructeurs, ceux qui travaillent dans le train, bien sûr, qui font un bon travail de train. Là. C'est sûr que c'est quelque chose que c'est admiré, là, tu sais, parce que on est ouvert pour le sabotage, pour l'espionnage. Pour pas être trop parano, mais c'est pas une question de paranoïa, mais à cause qu'on a vu, bien sûr, qu'il y a de l'espionnage qui se fait dans l'Hydro-Québec et aux États-Unis aussi. Et on est ouvert à l'espionnage ou au sabotage maintenant parce qu'on s'est impliqué dans des guerres de manière militaire, par des armes outre-mer, dans des conflits, pas juste de l'humanitaire. Et on verra maintenant parce que le temps a changé avec Israël, mais on doit voir maintenant où qu'on est rendu, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais même si moi je connais les idéologies, les philosophies, ça reste que je suis nord-américain, québécois, canadien, j'ai jamais vécu là-bas pour pouvoir me prononcer. J'ai pas 300 hommes et femmes pour aller sur le terrain, bien sûr, pour voir une analyse, là. Mais ça reste que je suis ici. Fait que pour faire ces choses-là, dans le domaine de l'expertise ou dans le domaine que je sois moi-même un expert, mais en même temps, mon expertise, puis mon savoir, mes connaissances intellectuelles de la géopolitique philosophique, ça reste que c'est de l'externe. C'est du point de vue d'un Nord-Américain, là. D'un Québécois, Canadien, Nord-Américain. Parce que je ne suis pas allé en visiter en Russie exactement sur le terrain. Je ne suis pas allé, bien sûr, visiter le Taïwan, en Palestine, en Israël. Fait que ça reste que je suis nord-américain. Fait que c'est pour ça que je prends une position plus neutre. Puis je reviens en octobre 2019, c'est quand j'ai prévu là, qu'il y aura une conflagration internationale. C'est pour ça que je dis mes trinité de théories, la théorie d'intégration citoyenne, la théorie de la refusion de la dette, la théorie d'intégration citoyenne, est fondamentalement pour qu'est-ce que j'appelle le collectif de civilisation d'Amérique du Nord. Fait que ce collectif de civilisation de l'Amérique du Nord, c'est ça. C'est le Québec, Canada, on fait partie. Fait que c'est pour ça qu'il faut établir l'armée du dragon. Soit l'armée pour la sécurité, service et défense, seulement intégrée avec tous les systèmes, avec tout, intégrée avec tout, qui existe, intégrée avec toutes les qui existent. Avec tous les systèmes de sécurité qui existent. Avec tous les systèmes de sécurité qui existent. L'armée de la République. C'est pour ça que je dis le roi est absent. Le roi est absent. Le roi est absent. C'est pour ça. Maintenant, je vais discuter de la TRD, théorie de la refusion de la dette. TRD, théorie de la refusion de la dette. Théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette, c'est super important que je la discute. Vous savez, ça c'est un peu de l'Asperger's ici. Le petit détail qu'on voit ici, là. Maciel custom tatouage. Ah boy, ok. Je vais faire dans ces choses-là.
c'est mieux si je m'en vais de l'autre bord pour passer le ciel puis faire un entraînement physique. C'est des choses que j'aime moi aussi. Là. C'est des choses bien sûr qu'il faut que je fasse moi-même. Ici, bien sûr, je me tourne à la gauche, à la droite. On tourne. C'est jamais, des fois ils viennent vite. Là. S'ils pèsent l'accélérateur à la place. Bon, de retour à la TRD, théorie de la refusion de la dette. TRD, théorie de la refusion de la dette. Ben, c'est pourquoi je dis que c'est la seule solution, quelque chose qui ressemble. C'est parce qu'on paye maintenant un record d'intérêt sur la dette, tu sais, un record sur la dette. Un record sur la dette, tu sais, c'est pour me mettre un record sur la dette qu'on a payé, bien sûr. Et bien sûr, dans ce point de vue où on paye tellement d'intérêts, je ne sais pas. Et bien sûr, la TRD, théorie de la refusion de la dette, je dois la faire, bien sûr, dans ce point de vue, que c'est la TRD. Et bon, on y va. La TRD. Et ok, on va voir. Oh, les nuages noirs gris qui s'en viennent. Hein? Les nuages noirs gris qui s'en viennent, je pense. J'aimerais tellement ça me permettre d'acheter un gros sandwich. C'est un gros sandwich. Acheter un gros sandwich. Du fromage, quelque chose, mais il va falloir que j'attende jusqu'à chez nous. Là, je pense. Wow! Eh bien, c'est des choses, bien sûr. C'est des choses. Non. Ok.
Yeah. C'est ça, les gens qui s'amusent. Ça me fait du bien, moi aussi. Je parle des gens qui s'aiment, qui s'amusent. Ça me donne du plaisir, ça me donne du bon, du vivre. C'est des choses, bien sûr, qu'il faut que je fasse moi-même. Bon, la TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est quelque chose que moi-même je dois avoir dans cette conséquence où que je suis rendu ici pour dire qu'on paye un record de dette. Un record de dette. Sur de dette, bien sûr, de dette. Et c'est un record qu'on paye de dette. Sur les cartes de crédit et sur la dette publique, à cause de la COVID, ça a augmenté tellement. Fait qu'il faut qu'on fasse l'implémentation de la TRD. C'est pour ça que je dis que c'est la TRD qui est la seule solution. C'est sûr que c'est pas la seule solution, bien sûr. C'est sûr que c'est pas la seule solution. C'est sûr que c'est pas la seule solution, mais c'est une solution. C'est une solution. Ben, ça veut dire qu'il faut que ça ressemble. Si vous avez une autre solution, en termes de fondamentaux, là, de principes, il faut que ça ressemble à ma solution. Il faut que ça ressemble à ma solution, parce que si je traverse comme ça. La TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est ça la solution. Il n'y a pas d'autre solution à part ça. Il faut que ça ressemble. Fondamentalement, en principe, là, il faut que ça ressemble à ma solution. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette. Fait que dans cette théorie-là, c'est intégré la théorie de la fusion monétaire. Ça, c'est les Européens. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe en établissant l'économie de l'euro? C'est parce qu'ils n'ont plus de banque centrale nationale. Ils ont détruit les Allemands, les Italiens, les Français. Ils ont détruit toutes ces banques-là. Là. Ils ont détruit ces banques-là. Les Allemands, les Italiens. Ils ont détruit leur banque centrale. Ils n'ont plus de banque centrale nationale en Allemagne, en Italie, en France. Fait qu'ils ont détruit. Dans la destruction annulée, là, réformée, là, mais pas une destruction comme démolition de... C'était différent. Là. Peut-être qu'il y a même les mêmes bâtiments, puis bien sûr, même ben des gens qui travaillent, qui sont dirigés vers le travail de ces banques, sont dirigés vers la Banque centrale de l'Europe. En d'autres mots, ils ont établi la Banque centrale européenne. Fait qu'en établissant la Banque centrale européenne, ils ont mis en circulation la nouvelle monnaie, l'euro. Les Allemands, ils n'ont plus de Deutschmark. Les Italiens n'ont plus le lira, les Français n'ont plus le franc. Ils n'ont plus de ces monnaies qu'il y avait auparavant. Bon, fait que je vous l'explique le plus simplement possible. Encore, dû au fait de l'Asperger's, encore cette condition de neurodivergence, ces mutations du cerveau avec lesquelles je vis, ça fait que dans ces mutations font que moi j'ai ces intérêts spéciaux et la géopolitique c'est un de mes 3 intérêts spéciaux. En conséquence de ces intérêts spéciaux, la géopolitique, la danse, le sport, l'entraînement physique en général, là, le hockey aussi, go Oilers go, on emmène la coupe au Canada et le rock'n'roll. Fait que bon, c'est un paradoxe. Hein? Moi-même, je vis un stress financier, mais je vous présente, je vous mets sur la table, la TRD, théorie de la refusion de la dette. Théorie de la refusion de la dette, la TRD. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, ça fait bien sûr, ça contient, dedans ma théorie est intégrée la théorie d'intégration monétaire. Fait que dans ma TRD est intégrée la théorie d'intégration monétaire. Et bien sûr, dans la dans ma TRD, théorie de la refusion de la dette, TRD, théorie de la refusion de la dette, est intégrée la théorie d'intégration monétaire, ce qui est la théorie que les Européens ont fait de l'implémentation. Bon, fait que, dû au fait qu'on a payé un niveau record d'intérêt, un niveau record d'intérêt sur la dette publique. C'est à cause de ça que je vous dis, à cause de ces intérêts records qu'on a payés, c'est pour ça que c'est la seule solution, vous comprenez? Parce qu'on est rendu à un record. On est rendu à un record d'intérêt. Un record d'intérêt
le record là, qu'on a payé d'intérêt sur les cartes de crédit est cumulatif parce que vis-à-vis là, le coût de la vie qui augmente à chaque jour quasiment, mais depuis 2020, là, on est en train d'avoir un effondrement des finances publiques. Des finances publiques. Des finances publiques. Public ainsi que privé. C'est possible, là. Il faut que je tourne. Il faut que je tourne ma tête ici, de gauche à droite. Là. Je dois avoir ici, à cause du piéton, là, à cause du piéton, là. Louis XVI. J'adore venir sur cette rue-là parce que ça me concorde avec les vies antérieures. Tu sais, les vies antérieures, là, moi, j'étais mystique, je crois à ça. Et des fois, homme, femme, femme, homme, monsieur, madame. Et monsieur, madame, femme, homme, c'est quelque chose que je dois vivre là-dessus. C'est quelque chose que je vis avec. Et vous avez 50-50. Je suis homme, femme, homme, androgyne, monsieur, madame. Mais pas comment c'est noir, là. Regardez ça, les coups de tonnerre là haut. Coups de tonnerre. Coups de tonnerre qui s'en vient. C'est des coups de tonnerre. C'est possible. Le soleil s'en va, mais j'ai le rouge, j'ai le paquet rouge, puis j'ai mon flot de pluie en arrière. Un de pluie en arrière. Dans le cas de pluie, merci pour mon ami anonyme qui me l'a acheté à seconde main. Là. À deuxième main, c'est quelque chose que je dois quand même lui faire un remerciement. Tu sais. Bon, fait que c'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. C'est quelque chose que je dois toujours me le faire, puis me le faire valoir et me le faire dire. Et c'est ça le problème avec l'Asperger's. Des fois, il faut qu'on travaille toujours sur... quand on engage avec les autres une discussion ou dans le social, dans ces choses-là. Et je suis sur Louis XVI. J'étais dans une autre vie, j'ai rencontré Louis XVI. Louis XVI. Ça, c'est bon. Et s'amuse, c'est ça qui est important. En sécurité, en liberté, juste qu'ils fassent attention là, à leur corps, qu'ils s'amusent. Imagine qu'ils s'amusent, c'est ce qu'ils font attention là, à leur corps, là, parce que des fois, tu sais, ça peut briser, là, si tu vas trop vite là-dessus, là, ça peut briser, fait que juste ça sent la sécurité, là, ils se blessent pas, c'est tout. Amusez-vous, blessez-vous pas. Peut-être ralentir un peu, mais je pense qu'ils sont corrects pour la vitesse. Puis c'est juste que j'aimais pas le bruit que ça fait. Je pense que ça a besoin d'un peu de serrer un peu les vis. Ça sonne un peu comme les vis, ils ont besoin de serrer un peu. Juste les vis, tu sais. Je les vissais un peu peut-être plus, là, mais c'est les travailleurs publics, là, mais peut-être non. Je sais pas, là, je connais pas toutes les techniques, là, combien ça tient de poids puis par vitesse, mais j'entendais le bruit qui grinchait un peu, fait que je me demandais, puis je disais, ben, ça a peut-être besoin de serrer un peu, juste serrer un peu. Puis peut-être mettre un peu de l'huile, là, pour le bon fonctionnement de... C'est un petit manège, là, genre, mais c'est comme un manège, c'est pas un manège dans le sens traditionnel non plus, mais comme un petit manège. Bon,
Fait que la TRD, on finit pour la discussion. Théorie de la refusion de la dette, ça intègre la théorie d'intégration monétaire. Fait que on va devoir, parce qu'on est dû pour le faire, sinon on est en train d'avoir un effondrement des finances publiques. Vous imaginez-vous, là, on est en veille parce que là, il y a un record. Puis ça s'applique au Canada et États-Unis ensemble. Pas juste au Québec, ça, pas juste au Canada. C'est Canada et États-Unis que je fais référence. Puis il faut qu'on fasse la même implémentation de ma théorie, Canada et États-Unis ensemble, bien sûr. Fait qu'on va prendre toute la dette, incluant mon 10 000 à la Banque Royale, toute la dette publique-privée, mon 10 000, ton 10 000, son 10 000 de côte à côte. On va faire la conversion de toute la dette publique-privée, 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 toute la dette publique-privée, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Dans la devise des États-Unis. Toute la dette publique-privée dans la devise des États-Unis. Fait que toute cette dette-là, on va faire la conversion de côte à côte. On va ramasser ensemble. On va faire l'addition avec la dette publique-privée des États-Unis. Cet argent-là va avoir la valeur du dollar des États-Unis. Cet argent-là va avoir la valeur du dollar des États-Unis. La valeur du dollar des États-Unis. Cet argent-là va être dans des milliards, tu sais. Ça va être tellement un chiffre énorme comparé à, bien sûr, parce que c'est ça, c'est en milliards, là. La dette publique-privée, là, avec un record de carte de crédit, là, ça va être élevé. Fait que toute cette dette-là, on va la mettre ensemble. On va faire la création d'une nouvelle monnaie. Une nouvelle monnaie, la UI, unité d'échange universel, U point unité, point échange, point universel. U point unité, point échange, point universel. Le UI. U point unité, point échange, point universel. L'unité d'échange universel aura la valeur du dollar des États-Unis, puis avec tout l'argent qui existe, puis tout l'argent qui va être en circulation, ça va être toute la dette publique-privée. Toute la dette. Et ça sent bon, ça. Toute la dette publique-privée. Ah, ça sent vraiment bon, ça. Et là. Et bien sûr, tout cet argent-là, on va faire la refusion. Chut. Tout cet argent-là, on va faire la refusion. Tout l'argent-là, on va faire la refusion, on va faire la création de cette nouvelle banque et cette nouvelle monnaie, l'unité d'échange universelle. On va mettre un taux d'intérêt de 10%. 10%, ça va être tout. On ne pourra pas avoir plus que 10. Ça ne pourra pas être plus que 10. Ça pourra être 3,33, 7,18, 4,18, 3,33, que ça soit en bas de 10. Fait que ça va être tout en bas de 10 par principe. Ça va fonctionner. En bas de 10. En bas de 10. Par principe, en bas de 10. Ça, on ne pourrait pas avoir plus que 10. Plus que 10. Par principe. Ça va être un nouveau principe financier. Coup de tonnerre, coup de foudre. Ça me dérange pas, moi, le soleil, ou bien sûr le soleil, coup de tonnerre, coup de foudre, coup de soleil, coup de tonnerre, coup de foudre. Ça me dérange pas, j'aime les deux, ça me dérange pas. Fait que pour finir avec la TRD, théorie de la refusion de la dette, toute la dette publique-privée, ça va être en l'argent en circulation. Ça va être l'argent en circulation de cette toute.
Ah, la pluie commence peut-être. Fait que tout l'argent en circulation aura ça va être la valeur de tout l'argent en circulation. Fait que tout cet argent-là, on va mettre un taux d'intérêt de 10% qu'on appelle le UI. On va faire la création d'une nouvelle banque centrale. La Banque centrale de l'Amérique du Nord, parce qu'il faut qu'on fasse l'implémentation au Canada et États-Unis ensemble. On va faire la création de l'UI. Avec cet argent-là, on va rebâtir plus de centrales d'Hydro-Québec, rebâtir l'infrastructure du Collectif de l'Amérique du Nord, bâtir plus de centrales, financer les gens à l'entraînement physique, financer les gens à l'entraînement physique, financer les gens à l'entraînement physique, financer les gens. Et c'est dangereux, ça. Faut que ça creuse, attends, ouais. Je m'inquiète un peu pour là-dessus parce que quand je vais surtout à la forêt au Mont-Royal, je regarde des fois les branches tombent là. Fait que je suis quand même un peu ici, mais je vais voir s'il y a du vent. Ah ouais, la tempête s'en vient. Ah, je la sens. Fait qu'on va rebâtir l'infrastructure du Québec, du Canada et des États-Unis. On va construire les 44. 44. Les 44. Les 44 tunnels dans le cas d'une guerre thermonucléaire. Fait qu'on va rebâtir ces tunnels-là dans le cas d'une guerre thermonucléaire, financer les gens à l'entraînement physique. On va faire beaucoup d'affaires, beaucoup de travail. On va financer les gens au tourisme, financer les gens à l'entraînement physique. Ça va être beaucoup de travail, bien sûr, qu'on fera avec ça. Oh, coup de tonnerre, ça, c'est... tonnerre. Oh yeah. Oh yeah. Ouh, that was good, man. Ça, c'était bon, ça. Merci les travailleurs qui l'ont bâti pour avoir ça. Fait qu'on va rebâtir l'infrastructure du Québec, du Canada, de l'Amérique du Nord, bâtir les 44 tunnels, financer les gens à l'entraînement physique, financer les gens au tourisme. On va faire beaucoup de biens communs. Beaucoup de biens communs pour le bien commun. Bâtir les 44 tunnels dans le cas d'une guerre thermonucléaire à travers l'Amérique du Nord, inspiré par la montagne Cheyenne, puis inspiré pas juste par la montagne Cheyenne, mais inspiré aussi par les tunnels qui existent à Montréal, tu sais, le village souterrain, là. On va mettre bien de la nourriture. Dans le cas d'une guerre thermonucléaire, il faut bâtir ces tunnels-là. On va financer les gens au tourisme, parce que ça fait du bien. Puis on va faire, bien sûr, l'implémentation des autres théories pour la création de ces deux institutions de partenariat public-privé, car mon rêve est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé. L'armée du dragon, soit l'armée intégrée du collectif de l'Amérique du Nord, l'armée de l'Amérique du Nord, pour et seulement de côte à côte et pour les 63, 10 provinces, 50 États et 3 territoires, ça veut dire 10 plus 50 plus 3, les 63 territoires du dragon, royaume, pour bien sûr la SSD, Sécurité, Service, Défense. Sécurité, Service, Défense. Sécurité, Service, Défense, et l'armée de la déesse qui danse, soit la Ligue de danse intégrée de l'Amérique du Nord. La Ligue de danse de l'Amérique du Nord. La Ligue de danse. Et ça, c'est un coup de tonnerre, ça. Pour l'environnement,
pour l'environnement, pour que ça fasse. Puis maintenant, dans la pluie, mais on va commencer avec les cadences, cadence, which pledge your allegiance, exactly with the red scorpion powered by scorpions. Red Scorpion, implement Operation Northern Scorpio. We're gonna get it going, get that backpack and get it in, and oh, let's get it. Go take some cover. We're gonna put it all here and cadence, get ready. Storm, special storm cadence for the 63. Thank you to my anonymous friend who gifted me this beauty. Especially when the red Scorpio, we just saw the red Scorpio, so I guess Scorpion gets that stormy. Got that red special color RED and get it for the go, get it for the butchers, bakers, nurses, doctors. Get ready. We're gonna cadence it up a little bit and gonna put a little bit of that ça marchera pas de même. Oh, j'ai oublié de mettre dans... I forgot to put the... I forgot to change it from the other bag to this one, the protection. So I'm gonna have to put it underneath. Because it starts stormy on the go, so let's go. Don't need the flag, got that Canada tatted up there, so let's go. Got that thunder, got that lightning, get ready for the cadence. Special Red Scorpion edition. Red Scorpion is Operation Northern Scorpio for the Total Mobile Defense Theory System, which have been N.A.C.W.P for the implementation. Oh yeah. Let's put it in drill. One button. Guess 2 buttons. 3 buttons. 4 buttons. 6 buttons. Just got a little bit of a flash. Being attacked by surprise, you know, as I was a few years ago. And so I kind of was a little bit on that. Got a little bit of a flash from that surprise attack years and years and years ago, where I had a dislocated right arm and a dislocated shoulder, and let's put on some meds. Cadence. Special Red Scorpion. Red Scorpion. Gotta get it for the butchers, bakers, nurses, doctors. Gotta get it for the firefighters and the plumbers, the electricians, public workers. Special Dragonomic cadence. Property. Special. The Dragonomic cadence. Special for the butchers, the bakers, the nurses. Ça s'en vient? The truckers, the electricians, the bakers, the plumbers, the grocery store clerks, and all involved in that production, that distribution of food. And I guess I gotta go through there, so special Red Scorpion edition. Let's go cadence. Probably that the Dragon Army use if you're a Dragon Army ally, or of course if you're an ally, or pledge your allegiance, or
Potentially, you gotta be able to do that. General War Integrated Whole Body Training System, aka the Dragon Army workout, and that's how you gotta be able to do that, and that's how you're gonna be able to do the workout which I created back in 2019. Turn your heads left and right when you cross the streets, and here we're gonna go. Thunder, lightning, cadence for the Dragon Army. We marching in the sun and in the storm, we only ones. Some of my dragons are. Some of my dragons are black. Some of my dragons are white. Some of my dragons are rainbow. Some of my dragons are white, black. Some of my dragons are black, white. Some of my dragons are rainbow. That's it, so that's you know. Some of my dragons on the go. For the east and for the west. And you know we dragons best. Left or right and in the sight. Give me some of the light. Hail, holy uncle brother. His voice is thunder. Hail brother uncle whose voice is thunder. Hail brother uncle whose voice is thunder. Hail the reconciliation of the two lords. Hail the reconciliation of the two lords. Hail the reconciliation of the two lords. Why, light and thunder. We go left and right in the sight. Hey, we don't bark and we don't bite. We are dragons, not some demons. Nobody is dragon born. Nobody is born a dragon. Nobody is born a dragon. Nobody is born a dragon. Gotta give it for you know. Left or right and up we go. Left and right and up we go. On the left and on the right. Dragon rainbow here is rising. For the fallen, the forgotten. For the fallen and the forgotten. Through the pain and thunder rumble. For the lesbians and the homos. For the truckers and the bakers. And the daycare workers changing diapers. Gotta give it so you know. Left and right, I said let's go. So that you know. So is that you know. For the please and for the rights. Up you know you got a sight. So to be and left and right. And you know we out of sight. Left and right and left. You know that we dragon beds. You know that we dragonesses. Some of my dragons are dragonesses. Hey, you know we spell with the stresses. The plumbers, electricians, and the nurses. Marching for them, that's the steps in.
You know we ready though. You know we ready to go. You know we ready to go. You know we ready for love and rock and roll. For the public workers, for the daycare workers, changing some of those dirty diapers. Coast to coast, ocean to ocean. We don't need no magic potion. Coast to coast, ocean to ocean. Beautiful field of white. White flowers. L-O-V-E. Coast to coast, ocean to ocean. We don't need no magic potion. For the left and the right, by the valleys and the mountains and the rivers up we go. Hey, 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 dragon army, hear us thunder roam. Coast to coast, ocean to ocean. Coast to coast, ocean to ocean. For the bakers, for the nurses, for the truckers, for the doctors, for the firefighters. We don't need no magic potion. Hear us thunder, hear us roam. We ain't in Rome, we in the North American Dragon Kingdom, sing along. We got Rome in Georgia, 50 states, we got lots of Romes, eh? Rome, Memphis, Egypt, Berlin, we got them. Here in the kingdom of the 63. In the kingdom of the 63. 10 provinces, 50 states, 3 territories. 63. 40 SSD. For the 63. I hope somebody love it. Gotta get it in the thunder. In the rock and roll we blunder. Gotta get it for the do. Gotta get it for the you. You are no longer XYZ. You are my dragons here led. Gotta get it toe to toe. Coast to coast. Ocean to ocean. And those, you know, they got some cement. Bus drivers, I sing, we don't lament. For the public workers, for those in the 63 flipping some burgers. For the public workers, for the 63 flipping some burgers. For the 63 flipping some burgers. Gotta give it so you know. Up on Rainbow, here we go. Gotta get so that you know. And the left, the right, and the blue, and the white, and the rainbow, and the yellow. And the yellow and the blue. And one more time I see you. Left and right and roundabout. You know that I sing aloud. You know that I sing about. Left and right, you know we loud. You know that we got a rock and roll is the sound. Sound to do, sound to be, sound to hear us in the harmony. Got a left, got a right. You know that we be a tight. Started raining, not in a problem. Started some raining, not in a problem.
get to bathing in the rain and gotta watch it. That's no pedestrians. Gotta cross it on the road. Be prudent, thunder as we go. Oh, you see the downtown. That's the core you see. Darkness spreads. I don't mind me some lightning yet. I don't mind the storm. I done been in the storm. Gotta give it for the storm. That's the video for the storm. That's the video for the do. And you know we sing and do. You know we beat the you. And you know we sing and do. And you know the cooks be cooking. And you know the cooks be looking. And you know the cooks be cooking. And you know the cooks be. So in French you said it's coming, it's coming, it's coming. Yeah, I don't mind. I love a storm. Gotta be, gotta see, gotta left or right and gotta harmony. So that you be. What a bees there's honey crossing in the road, a crossing that's told, a crossing that's bold. So you know we on the go. So you know we hit it on. Just watching for the skies. No captains, battle formations. No captain. Battle formations. No captain. No captain. Battle formations. No captain. Battle formations. Let's go, Dragonomic cadence. In the rain and in the storm, for the 63 we're born. In the rain and in the storm, for the 63 we're born. In the rain and in the storm, for the 63 we're born. In the rain and in the storm. 63. 10 provinces, 50 states, 3 territories. Do the math. 10 plus 50, 60 plus 3 is 3. That's the kingdom. For the 63, Dragonomic, Canada, United States joint. Coast to coast, ocean to ocean, Golden Hog Dome. Coast to coast, ocean to ocean. Somebody gotta sing it for our brothers and sisters in the uniform. Ain't nobody perfect. And for my brothers who do their criminal rehabilitation. For the new 911 Dragons, total security, total service, total defense protocols. For the new 911 total security, total service, total defense protocols. The Dragon Army is part of it. Total new 911 Dragon Army security and service protocols. For the SSD security, service, and defense protocols. Service, security, and defense protocols. For the SSD, service, security, and defense protocols. That's what it is. That's what we are. Hey, let's go. For the 63, coast to coast, ocean to ocean. That is the Atlantic and the Pacific.
Coast to coast, ocean to ocean. That is the Atlantic and the Pacific. Coast to coast, ocean to ocean. That is the Atlantic and that is the Pacific. For the 63, we gotta get it, you and me. For the 63, we gotta get it, you and me. Up and down and on the road. Hear a screams and hear a roar. Let's go for the 63. Cadence, still 3 hours, ain't finished. Let's go. Raining started, storm started, lightning, thunder. We finished 3 hours. Gotta protect the work tool here. Here we go. East and west and north and south. Dragging on me for the 63. Montreal to San Francisco. Montreal to San Francisco. Montreal to San Francisco. Montreal to San Francisco. That's what you gotta be, that's what you gotta see. Montreal to San Francisco. That's what you gotta be, that's what you gotta see. Montreal to San Francisco. That's what you gotta be, that's what you gotta see. Montreal to San Francisco. For the highways and on the roads. Dragging on me, hear us roar. By the rivers and the mountains, in the valleys. By the river, in the valleys, in the mountains, hear us roar. For the SSD, some of my dragons are white, some of my dragons are black, some of my dragons are black, white, some of my dragons are white, black. None of my dragons are born a dragon. Some of my dragons are dragonesses. Spell that word double S. Some of my dragons are dragonesses. Spell that with 2 S's. Got some gasoline. We don't spill, we're bodies that machines. For the uncles and the cousins. Hey, for those truckers on the road. Going east and west and north, sound. East and west and north and south. East and west and north and south. Going out and not allowed. East and west and north and south. Going where you're not allowed. Going left and right and side. So you know we love and might. Hey, yeah, 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 the dragon army on steel toes. We don't need no fame. Hey, we born with the dragons to the pain, yeah, yeah. Hey, they say no pain, no gain. We say nobody is born a dragon. Gotta sweat and blood and tear. You know the dragon kingdom's near. Hey, beautiful clouds, that's the heaven. Thunder us, thunder us, thunder us some lightning heavens. That's the beautiful, that's the heavens. Thunder us some lightning heavens. Thunder us some of that lightning heavens. Gotta do and gotta me. Left and right so that you see. For the nurses, for the doctors, the plumbers, hey, give me some of that for the IT workers. Dragon Army needs some servers. For the SSD, Dragon Army, we need some servers.
for the SSD. Dragon Army, we need some servers. For the SSD, Dragon Army with the sun and the moon, you know we won. For the flora and the fauna, for the dragons that be thunder with the rainbow playing on you. Coast to coast, ocean to ocean. We don't need no magic potion. For the 63, that is you and that is me. For the 63, that is you and that is me. For the 63 we go. Plumber's got a plumber goes. And the hawking with the crows. Changing thunder, that's applause. Here we go, left and right. Some of us be down the sights. Left, right, and right and left. Gotta be for what you sped. And you know we gotta be left and right in harmony. So you know we in the zone. When you scream, dragons on the phone. Satellites up in the sky. Saddle up, still toes, that's how we ride. Satellites, sats up in the sky. Saddle up, steel toes, that's how we ride. Satellites, sats up in the sky. Saddle up, steel toes, that's how we ride. And you know we do it for love. For the justice and the free. For the strong and for the loving. The land of the brave, the land of the free. You gotta have some loving strong, some strong and loving. Rock and roll, that's what teaching. If I ask who I am, if I pull one finger, say General Rainbow Dragon, aka Cuckold. When I put two fingers up, say greatest cuckold in the universe. I put three fingers, General Dragon, greatest cuckold in the universe, aka Clit Dick Dick Clit. So if I put only one finger and ask who I am, I'll say General Dragon, aka Rainbow Dragon, founder of the dancing goddess in the Dragon Kingdom, on the rain, on the pain, with the thunders, changing lanes, for the butchers, bakers, farmers, truckers. Hey, I cannot forget the construction workers going up on the cranes. And the construction workers going up on the cranes across the 63. Where there's a light, there's a shadow. This is for the red scorpion. Where there's a light, there's a shadow. Where is this red scorpion? Where there's a light, there's a shadow. Where there's a light, red scorpion. Thunder, lightning, lightning, thunder. Hey, it's spring, it ain't summer. Coast to coast, ocean to ocean. For the 63, we don't need no magic potion. Hey, here we go. For the 63, Dragon Army. Cadence continues. Let's go till the end. A few more minutes. Let's go. We ride on the go. We ride on the cap, protecting from the rain. Here we got some railroad conductors, train conductors. Let's go, we gotta cheer them coast to coast, ocean to ocean.
Montreal to San Francisco. For the train conductors going east and west and north and south. What are they carrying? Eggs, bacon, cheese, petrol, and some milk. Some wheat, some wheat, some wheat. Making that flour for the bread. So everybody gotta eat, even Wall Street. We cannot be bribed, we cannot be bought. We cannot be bribed, we cannot be bought. We cannot be bribed, we cannot be bought. We're the dragon army, not some demons. We cannot be bribed, we cannot be bought. We're the dragon army, not some demons. General Dragon, give me some push-ups. For the 63, for the SSD. SSD is Security, Service and Defense. SSD stands for Security, Service and Defense. Security, Service and Defense. SSD stands for Security, Service and Defense. We don't need no lens. Hey, in the fabric gotta change. Construction workers and warehouse workers. Warehouse workers putting pallets. Hey, those operating some pallets. And you know they gotta flip some of those buns and hamburgers with some cheese and some lettuce in it. Lettuce and tomatoes gotta be. So that you know we for the 63. For those flipping some hamburgers, cheeseburgers, fast food in the fast food. We gotta sing some cadence for them. 63 from the bakers, butchers, nurses, doctors, electricians, plumbers, firefighters, those who change some daycare workers, who change some of those diapers. We gotta rock and roll for them, cadence, create a freestyle mode. General Dragon, Rainbow Dragon, aka Clit Dick Dick Clit, aka Limb Dick, aka greatest cuckold in the universe. And let's give it some more verses. In the wilderness and by the cities, Dragon Army for the 63. Went from the concrete jungle to the cities, rock and roll. You know that is how we grow. Oh, coast to coast, ocean to ocean. Gotta give it for the firefighters, butchers and the train conductors. Gotta split it 50-50 with a DGA, the dancing goddess army. For the dragon, for the rainbow. So is that you know. For the kiss and for the show. For the love and for the bake. You know that I shake and bake. You know that I shake and bake. You know that I shake and bake. So you know just how we roll. Plumbers on the rock and roll. Let's get some kisses. Let's get some swirls. Rainbow Dragon on the hits. Rainbow rock and roll, you know we blessed. Thunder, I hear a thunder. I don't mind, hey, don't mind no thunder. We don't mind no thunder. Let it roam, the God Goddess's voice is louder. God Goddess's voice is louder, sit. And you know it is the May. Gotta give it, just say hey. Truckers on the road. See now how my brain works. I switched to that geopolitical theoretical analysis, and I got to do a meditation of all the trucks crossing the 63, of all the trucks, not only the trucks, but all the transportation, the trucks, the highways, and of course the railroads, which are open for potential sabotage and espionage, you know. So pledge your legions to our family. Truckers going east. Truckers going west. Truckers going north. Truckers going south. Now we got the 4 points, you know. Some of them going northeast, southwest, bravo.
That's a good dragon, you know. It could be northeast, could be straight line, going north and south in a straight line. It could be a straight line like here, which is east-west. Could also be a little bit of curve, which makes it a little bit on the different. Last cadence, rock and roll, let's get it. Some of my dragons are black. Some of my dragons are white. None of my dragons are born a dragon. Some of my dragons are black-white. Some of my dragons are white-black. Some of my dragons are black-white. Some of my dragons are dragonesses. Some of my dragons are dragonesses. Gotta split it with the Wesses. Gotta split it with the Wesses. Gotta split it so you know it. Cadence, dragonomic cadence, can roll, you know, so.